Jauh atau Iya nih, nginep di mana? Ora. Oh iya. Ada langganan di situ sih. Nggak di sini kan? Enggak. Jangannya. Enggak kayak itu. Ya ada yang ngomongin. Emang, nanti aku tutupin ya. Ya. Lantai 2. Aceh di sini. Enggak, Aceh yang makan mejanya tuh kosong. Jadi belum ke lantai 2 ya? Belum. Lantai 2 lah. Lapor ke markas besar. Cuman ada aku mau Padang, gimana ke Jogja? Oh, JDV. Jogja. Oh iya. Jadi ini tinggal Padang yang sama ini yang mengawal. Dirimu sampai hari ini aja. Besok? Mas Eko. Mas Eko kemarin di Bandung. Jumat atau Minggu. Bahagia lah dia ya. Bahagia tuh. Kalau Eko
Dibantu juga, gue ke rumahnya Eko. Iya benar. Tapi sepeda tulis hotel. Iya tulis aja. Ya kan dibikinin. Lo udah include tau. Karena aku suka gitu kalau di Jakarta kadang nebeng ke kosan. Kosan ini ada yang kosong nggak? Kalau dulu kosan suami di Jakarta suka mau dia cuma harian gitu. Oh, kosanku nggak mau harian. Jakarta emang banyak orang seperti gitu ya. Jakarta udah ada Airbnb kayak dan rumah gitu-gitu kosan yang bisa. Udah banyak kan? Iya udah banyak kan. Ini saling tiang ini. Hah? Saling tiang ini. Ya udah di depan orang bilang oh, ini Marisa ya nama ibu jadi sebenarnya ada siapa kemudian ayam timur kids lagi so cute ayam timur kids jadi kayaknya berminat betul jalan itu gratis iya sekolah SMP Pak itu kan dekat di sini ini kalian ada jam berapa mas? Di sini acaranya? Kemudian sampai maghrib. Nanti habis maghrib sampai habis maghrib nanti. Terus pulang naik apa? Kereta? Ya kereta. Kemarin berangkatnya naik travel. Pulangnya naik kereta. Ini udah beli tiket? Udah. Yes. Kalau ini nanti gue ya.
Ternyata di Malaysia. Kamu sungguh tertutup dibanding saya. Terima kasih Bang. Ya. Ini boleh minta link streamnya biar kita flash. Siap. Hah? Ke sosial kita. Mana? Ada. Letak apa tuh? Batas. Berapa? Nomor 57. 57. Kenapa 57? 56. 400. Sama? Bisa. Sama. Ini nomornya RIoT selamanya nih. Sama itu nih. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Ya, sementara. Ya, sementara. Sip, nanti aku kirim. WhatsApp kan nih? Iya. Sip. Paling gini. Kemarin di konten yang itu kodenya Terima kasih. yuk.
Selamat pagi makers, please be ready ya, karena kita udah mau mulai nih seminarnya. Jadi tolong take a seat, enjoy your seat. Kalau misalnya udah ngambil cemilan di sana, bisa sambil makan-makan cantik. Jadi aku mohon buat adik-adik yang udah datang ya. Ini teman-teman dari SMA mana ini? SMK 1 Cisarua, Cimahi ya? Iya nggak sih? Oh Cibadak ya, salah. Oke. Berarti jauh juga ya, lumayan. Kesini naik apa? Naik mobil bareng-bareng ya? Oke, banyak banget. Tadi di bawah sempat kaget, ini anak-anak SMA banyak banget. Oh mungkin karena topiknya sama ya Bu ya, karena ada IoT for Kids, jadi teman-teman juga tertarik gitu. Cuman kayaknya udah nggak kids lagi deh ya, udah pada gede, tapi it's okay lah. Boleh topiknya dilepas ya, terus juga tasnya dilepas biar lebih santai teman-temannya, biar gak kamu pergi kemana-mana gitu. Dan juga ada mengingetin nih buat teman-teman makers, sebelum kita mulai acaranya, kalau misalnya teman-temannya bawa makanan atau bawa sesuatu, cemilan segala macam atau minuman, nanti sampahnya tolong dikeep baik-baik ya. Jangan sampai memberantakin tempat ini, karena kan ini tempat kita bersama ya sampai hari Minggu, biar jangan aja. Oke. Yang kemarin udah kesini siapa aja? Oh banyak ya ternyata ya. Berarti udah kenal sama aku dong? Belum ya? Nanti kita kenalan lagi deh. Oke, perkenalkan saya Anne, saya dari Maxtro. Sekarang saya bakal menjadi MC di acara seminar hari kedua di RIoT 2017 kali ini. Oke, kita mulai ya. Agak resmi aja sedikit. Okay, good morning makers. Welcome again to Seminar Republic of IoT Day 2. Masih barengan sama Anne, and we are going to learn more about IoT marketplace, mobile apps using Azure IoT Cube, and also introduction to S132 with our board. Republic of IoT is fully present Maxstore and Malaysia IoT Consortium. Maxstore is a movement to democratize knowledge, hardware kits, and cloud to give makers jump start in making IoT things in Indonesia. And Malaysia IoT Consortium was formed by 7 Malaysian high-tech companies in collaboration with MDEC. My IoTC at closing the gaps currently faced in the market in designing, prototyping, manufacturing, promoting, and marketing IoT solutions to the local and global market. Alright, are you ready to the solution? Unleash the innovator power? Are you ready? Yeah, ready ya? Oke, sambil ngecek semangatnya, kalau misalnya Anda bilang Republic of IoT, jawabnya Augmentation Make Solution, oke? Dicoba ya. Republic of IoT. Oke, masih pagi ya, tambah lagi semangatnya once more. Republic of IoT. Oke, tepuk tangan buat teman-teman di sini. Dan sekarang kita udah kedatangan teman-teman hebat banget. Mbak Marisa, ada Pak Budi juga, sama ada adik kecil di sebelah sana yang lucu banget ya. Karena sekarang kita bakal membahas real coding and IoT for kids yang bakal dipersembahkan oleh Procoid. Please welcome Miss Marisa Prasastya, the founder Procoid, and for Miss Marisa, the stage is yours.
Terima kasih Mbak Anda. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa. Saya founder dari RIoT. Saya datang bersama tim saya. Ini mentor saya Pak Budi. Jadi dia godfather kapten lah. Biasanya kalau di RIoT itu ada kapten-kapten. Jadi ada godfathernya ini. Ini ada cucu kaptennya. Jadi ini yang tertua sampai yang termuda. Jadi ini timnya. Hari ini kita mau presentasi, mungkin dibuka dengan saya intro RIoT. Setelah itu awal akan demo IoT untuk kasih makan kucing pakai Expectro. Kemudian Pak Budi akan memberikan presentasi untuk demo yang lebih advance. Oke, sebelum saya presentasi tentang RIoT dan coding dan IoT for Kids, saya mau nunjukin dulu video waktu kami diwawancara oleh CNN supaya kelihatan kegiatannya seperti apa gitu. Bagaimana sih coding for Kids? Anak-anak di sekolah dasar biasanya identik dengan bermain, tapi di Bandung, anak-anak ini bisa merakit sebuah sensor yang terhubung dengan internet dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Lalu seperti apa pola belajarnya? Berikut laporan koresponden Radinal Nata Prawira untuk Anda. Jadi nanti begini, kalau dia nilainya berapa? Anak-anak ini bukan sedang merusak mainan atau sedang memainkan laptop milik orang tuanya. Mereka berkumpul untuk belajar teknologi terkini bernama Internet of Things, di mana mereka merakit sebuah sensor dan terhubung dengan internet. Seperti awal yang sudah belajar selama 1 tahun, siswa kelas 3 SD ini berhasil merakit sensor lampu LED dengan membuat daftar program sendiri melalui tangan kecilnya. Awal sudah berapa lama belajar di RIoT dan apa aja belajar sih? Yang udah dipelajari programming gitu, ini pakai Arduino, dan cara kerjanya itu bisa ngebuat apa aja, itu jadinya bisa ngebuat kayak kipas angin juga, bisa ngebuat pakai dinamo, bisa ngebuat listrik dari tenaga matahari. Susah nggak sih belajar ini? Nggak terlalu sih. Apa yang membuatnya susah? Agak banyak sih, tapi yang penting berusaha. Ya, robot mengajarkan anak SD ini agar bisa merakit teknologi terbaru. Kursus ini dikembangkan oleh Marisa, seorang pegiat teknologi. Gini, saya sebenarnya kita tuh yang ngajarin mereka teknologi dan programming. Karena kan skill ini tuh udah seperti baca tulis dan lain-lain. Kalau mereka nggak bisa coding, nggak ngerti teknologi, IoT dan sebagainya, sulit bagi mereka untuk adaptasi. Karena lapangan pekerjaan pastinya akan ada teknologi yang canggih. Seperti yang dialami Malik, dalam kurun 1 tahun, Malik sudah belajar menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak pergerakan benda. Saya juga udah mencoba sensor ultrasonik. Hasilnya gimana? Hasilnya berhasil. Saya bisa mengukur jarak dari jarak sentimeter ya. Robot memiliki cara khusus untuk mengenalkan bakat teknologi pada anak-anak. Dengan analogi tepat, semua ilmu IT ini dapat terserap dengan cepat. Logika diperlukan ketika kita memang sebagai programmer, sebagai engineering. Bagaimana berat progresnya? Nah, ini kan gini, kalau anak-anak memang kita gini, kita sekarang masih ini baris pertama ini, baris kedua ini, mereka harus langsung ngerjain sesuatu yang kayak bikin, terus objeknya bisa bergerak, menjadi sesuatu dapat poin. Nanti baru dilihat, ini gimana kayak gini, kalau dia mau maju, seperti ini. Robot menyediakan chip sederhana yang terhubung dengan berbagai macam sensor. Chipboard ini dibuat oleh perusahaan asal Bandung bernama RIoT X. Memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan makers di industri IT. Perusahaan ini berusaha mendekatkan anak-anak dengan komponen elektronik. Dari usia dini mereka udah mengenal development board dan nggak merasa ditakuti dengan hal yang sifatnya elektronik gitu ya. Mereka udah biasa ya, kemudian kita bisa mempengaruhi teman-temannya untuk mulai bikin sesuatu, nggak lagi jajan atau beli. Anak-anak ini rela berjam-jam duduk di depan komputer sambil merakit sebuah chip saat teman-teman seusianya mungkin sedang asik bermain. Tapi bisa jadi dari sini akan lahir Steve Jobs baru dari tanah air. Radinal Nata Prawira, Bandung. Baik,
Itu sekilas kegiatan anak-anak Prokosiji coding gitu. Jadi saya mungkin mau cerita aja. Prokosiji ini kita mulai tahun 2014. Awalnya kenapa kita ngajarin coding buat anak-anak gitu ya. Problemnya itu sekarang adalah susah banget cari programmer. Jadi saya juga ngajar part-time di TLU gitu ya. Saya pernah ngajar di ITB juga. Terus banyak banget yang cari programmer gitu. Kita bingung nih lulusan perguruan tinggi pada kemana sih? Terus Pak Budi, perusahaan banyak yang nyari gitu. Kita cari coder dong, kok nggak ada ya? Gitu. Mahasiswa saya di Telkom juga sekarang udah tingkat 3, mereka belum bisa coding. Belum tahu bahasa pemrograman apapun. Terus saya bilang, ini udah urgent nih. Kita harus curi start. Anak-anak sih diajarin dari sekarang. Karena 10 tahun, 15 tahun ke depan, mereka akan take over, harus bisa defend our nation with technology. Jadi kita mulai untuk anak-anak, ternyata baru 2-3 tahun hasilnya udah mulai gitu. Mereka ternyata cepat gitu menerima ilmu dan teknologi. Jadi karena banyak kebutuhan IT engineer, terus recruiter tuh suka bingung. Saya tuh mau punya spek kayak gini, orangnya mana gitu. Nanti orangnya ada, speknya nggak cocok. Makanya ada startup namanya Gig Hunter. Gig Hunter tuh emang hunting talent-talent yang cocok sama kliennya, saking susahnya gitu. Tapi jadi startup buat nyari doang. Gitu. Padahal sekolah IT gitu, informatika, elektro tuh banyak banget, susah. Nah, problemnya juga di university itu memang ada gap. Jadi pada saat mahasiswanya lulus, mungkin pas dia belajar bahasa misalnya Pascal. Pas keluar udah bukan bahasa itu lagi. Kita belajar Java, orang udah pakai Python, Ruby. Ya gimana nih pas mau kerja, lah saya suruh belajar lagi. Jadi susah karena kayaknya di university itu kurikulumnya kurang ikutin. Sementara kalau anak-anak, ya apa sekarang lagi IoT, ya udah belajar gitu. Arduino, mau pakai platform I/O gitu, ngikutin aja yang lagi dibutuhkan. Terus shorter attention span untuk sekarang itu kan lebih pendek lagi. Kalau di perguruan tinggi, mahasiswa tuh susah gitu. Bisa fokus lama. Jadi problem juga, mereka nggak suka baca juga gitu. Saya nggak tahu ada gap besar di sini yang kok kosong banget nih sama skill ini gitu. Jadi loncat dari zaman saya, terus anak-anak nih yang sekarang mulai maju. Inggrisnya juga nggak tahu kenapa kok pada susah gitu. Sementara referensi semua dalam bahasa Inggris. Teknologi kan pasti nggak sempat diterjemahin lah, udah ganti lagi. Tutorial semua bahasa Inggris. Kalau nggak bisa terus gimana dong ngajarnya gitu. Oke, jadi kenapa tuh anak-anak gitu ya? Kenapa sih? Ya udah tuh ajarin aja mahasiswa gitu. Aduh mahasiswa susah, mereka udah sibuk gitu. Terus mungkin nggak seperti anak-anak karena ya sudah anak-anak kita mulai fresh aja, start the earlier the better gitu. Karena nanti mereka yang take over masa depan. Dan anak-anak itu cepat sekali karena mereka masih kecil ya. Nggak ada yang dipikirin gitu. Kalau kuliah kan ya ada baper, pikirin pacar. Nggak punya uang buat bayar kos-kosan, nggak tahu lah ya. Anak-anak mah masih disupport gitu sama keluarganya, sama orang tuanya. Jadi mereka free, lebih fleksibel, dan mereka itu kids itu lebih komit daripada orang besar kalau saya perhatiin. Jadi kalau saya bikin kelasnya mulai jam 9, 8.30 udah di sana. Ada yang udah siap aja, udah gelar. Ketika kok nggak mulai kelasnya gitu. Nanti belum pulang, udah nanya lagi kapan mau mulai lagi. Jadi dia lebih komit daripada yang sudah besar mah ada alasan yang macet, yang ada kuliah, ada bimbingan, ada apa. Jadi memang harus anak-anak. Ini mungkin yang underestimate atau nggak kelihatan ya, overlook, tapi kids memang ini powerful. Jadi education konsepnya juga akhirnya karena sekarang gimana teknologi, gadget segala macam. Ada memang, janganlah anak-anak yang di depan komputer terus, jangan gadget terus, memang benar gitu. Tapi kita harus balancing memang antara mereka harus bisa teknologi, tapi juga punya kemampuan sosial. Jadi di Prokosiji kita punya konsep gimana caranya supaya anak-anak itu jadi programmer atau coder, jagoan IT, tapi jangan kuper. Karena kebanyakan coder kan gitu ya, asosial gitu. Terus marah-marah kalau codingnya nggak jalan, terus berantem kalau misalnya nggak bisa di-run, banyak error, terus keluar pengen kuliah orang, ya kayak gitu. Nah kita bikin peer learning, jadi di kelas Prokosiji, ini anak-anak kecil kayak awal ini, kalau dia sudah mulai bisa, udah ngerti, itu dia harus bisa ngajarin temannya gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang jago satu, sisanya jago
jago spektro atau jago sensor ultrasonik, atau dia udah bikin project yang bisa, dia harus ngajarin yang belum bisa. Jadi per learning tuh harus, jadi di proposisi itu bukan gurunya lanjutin terus lecturing gitu kan boring sekali. Tapi didistribut ke anak-anak, anak-anaknya ngajarin anak-anak lagi. Jadi kalau yang kecil-kecil udah bagus dijadiin kapten. Ya, ngajarin. Ya, Mak. Harus bisa gitu. Gak boleh sampai jempol, polaritas nggak boleh terbalik kayak gitu. Oke. Terus leadership itu juga kan kalau udah jadi kapten, udah jadi kapten tanggung jawab ya, nggak boleh ada yang berantem, nggak boleh ribut. Oke, jadi akan ada teamwork juga. Jadi gimana caranya anak-anak ini punya skill teknologi, tapi bisa juga soft skill gitu, bisa leading project, bisa kerjasama gitu ya. Jadi kurikulumnya memang fleksibel. Kita ngikutin latest teknologi. Kita punya handout untuk setiap topik. Kita update setiap minggu. Terus ngikutin anaknya. Jadi nggak dalam satu kelas. Hari ini kita belajar ultrasonik ya, gitu nggak. Jadi dalam satu kelas ada beberapa topik. Setiap topik ada kaptennya gitu. Dan itu running aja. Yang lagi main coding ngerjain sendiri gitu. Yang lagi ngerjain IoT. Jadi kita ngikutin, pakai teknologi terbaru. Kemudian ya sudah, kalau misalnya anaknya masih senang ngoprek di situ boleh gitu. Kalau dia senang aja itu udah kasih proyek yang dia kira-kira senang, kayak misalnya awal senang lagi senang servo, kasih aja proyek yang servo gitu. Nanti kalau ada proyek anak lain yang perlu servo gitu, awal bikinnya tolong dong dideploy ke sini, soalnya hasil pembacaannya mau masuk ke coding yang lain kayak gitu. Jadi memang kita di praktek ada dan project based. Karena untuk mengakomodasi pendidikan tinggi yang mungkin nggak bisa se-fleksibel ini. Jadi karena teknologi harus cepat, anak-anak, jadi ya sudah semuanya fleksibel. Juga, ya memang seperti tadi disampaikan, pendeknya gitu ya, coding buat anak-anak itu penting sih kayak matematik. Jadi mereka sebenarnya sambil coding itu belajar disiplin, karena kan kalau misalnya di Python, tabs-nya kurang, nggak mau compile. Kalau di C, koma nggak ada, mau compile. Terus di Arduino misalnya volumenya kurang, nggak jalan gitu kan ya. Jadi mereka belajar teliti, belajar disiplin, belajar mikir logik, language dan math juga mereka belajar, karena kan if apa dan apa gitu. Selalu kan misalnya if ini dan ini pasti itu. Kalau nggak jalan, something is wrong, jadi logical. Jadi ini sebenarnya belajar sains juga awalnya dari logik, sehingga mereka bisa lebih kreatif, terus bisa solving problem, karena kalau nggak jalan kenapa gitu. Sensornya jalan, kok bacanya salah gitu. Kok pakai blockchain ini jalan, kok nggak jalan. Nah itu jadi mereka belajar debugging, problem setting tuh ya. Jadi pendeknya itu, jadi mudah-mudahan sih nanti di masa depan anak-anak ini bisa nutup gap itu, bisa cari pekerjaan, terus bisa bisa support kebutuhan IT dan engineers di Indonesia gitu. Jadi kita nggak usah import, nggak jalan jauh-jauh nih gitu. Ini ngurus gini aja udah bisa macam-macam. Jadi ini topiknya yang ada di Propotsidi. Kita belajar secara umum ada algoritma dan data struktur soalnya, tapi nggak gini banget gitu. Karena kalau kita bilang, oh ya kita belajar link list ya, oh anak-anak kabur semua. Ya jangan kan anak-anak mahasiswa saya juga, oh penadol mana? Itu soalnya kita selalu bilang gimana ya kalau diginiin? Oh bisa ya kalau dihilangin satu gimana? Kalau ditambah gimana gitu. Jadi, tapi intinya adalah algoritma data struktur, game programming. Game programming itu kita bikin macam-macam. Bisa pakai Java, bisa pakai Python, bisa pakai game maker gitu. Jadi kita ngajarin bahasa tapi intronya dari game. Gimana sih biar anaknya mau? Web programming juga kita belajar. Jadi sebagian tuh udah pada punya website sendiri. Kan anak sekarang mah cita-citanya mau jadi YouTuber gitu ya, kayak PewDiePie. Bikin tutorial, terus bikin website, udah lebih gaya. Website Propotsidi ini jarang diupdate, yang awal malah diupdate ya. Terus belajar application programming. Kita juga belajar, anak-anak tuh diajarin bikin apps di handphone. Jadi syaratnya di Propotsidi itu adalah ngajarin teknologi, tapi nggak boleh pakai yang terlalu misalnya harus beli software mahal atau harus komputernya high end gitu. Kita cari gimana ya biar murah, tapi bisa belajar. Jadi kalau misalnya aplikasi programming kita pakai Kakobol yang gratis, tapi bisa pakai QR code terus langsung masuk ke handphone, akan semua bikin dia macam-macam gitu. Gimana caranya? Aplikasi programming kita belajar juga kriptografi.
supaya mereka tahu security penting gitu, security di teknologi. Nah juga sekarang kita akhirnya nambahin satu IoT. Tadinya sih serem, wah anak-anak nih. Saya pernah pertama kali saya demo lab pakai Arduino di depan kelas, itu sekelas ngobrol semua anak-anak, nggak ada yang dengerin tuh. Bisnya jangan yang terlalu berat. Tapi lama-lama ya dibawa-bawa Kak Cika mau dong coba. Akhirnya ini jadi banyak banget anak-anak yang suka karena itu kan motorik juga sambil merakit. Terus yang lucu ya bisa digabung sama apps, misalnya dari apps-nya nyalain lampu, matiin lampu, nyalain motor, matiin motor gitu kan, tempok dan sebagainya. Nah, events-nya kita punya kelas reguler setiap Sabtu, harus itu, karena kalau nggak ada anak-anak nanya, terus kok nggak ada kelas ya gitu, padahal ada project yang harus di-report atau dievaluasi. Coding camp setiap liburan, itu 3 hari untuk satu topik, 5 jam lah anak-anak seharinya, itu setiap liburan sama exhibition. Jadi setiap 17 Agustus kita kudu wajib pada negara itu presentasi hasil karya anak-anak. Prototipe segini setahun teh ngapain aja sih? Di sini cuma main game gitu di kelas. Ya, kita deh ini. Oke. Sekarang saya mau tunjukin aja sekilas kelasnya gimana caranya kita entry coding ke anak-anak gitu ya. Biasanya di intro to programming kita kenalin dulu game. Jadi anak-anak kan senang game. Oke, bikin game. Kadang-kadang main game dulu pakai code combat, main game. Terus itu pakai bahasa Python. Karena maju, belok kanan, belok kiri, attack gitu kan. Terus nanti naik level. Attack, musuhnya 3. Ayo, musuhnya 3 berarti 5 nearest object. Ada 3. Nanti kalau ada ini. Kalau udah bisa itu, pindah ke sini, mulai bikin game sendiri. Kita pakai game maker. Game maker tuh gini, jadi bisa di drag. Kenapa nggak pakai Scratch? Karena Scratch emang udah banyak yang pakai. Kalau game maker itu lebih fleksibel. Kita di awal level dasar itu bisa mulai pakai drag and drop. Tapi nanti begitu mau mulai lebih kompleks, gamenya mau lebih smooth, itu bisa pakai coding. Kita bisa insert script. Jadi game maker itu provide banyak untuk edukasi pembuatan game. Nah, udah bisa game maker, mulai belajar JavaScript yuk. Kenapa belajar JavaScript? Karena JavaScript itu kan aneh, bisa dipakai di mana-mana. Belajarnya di mana coba? Kebayangkan kalau harus per line gitu terus anaknya boring suruh ngetik. Nah, kita belajar pakai ini ada di internet apps gitu ya, yang pakai JavaScript juga dia bikinnya gitu ya. Si monster ini tuh ngajarin gitu, nah ayo sekarang ada kotak, kamu rubah-rubah angka ini, pojok kiri kanan, kiri atas sama kanan bawah digeser. Coba sekarang bikin kotaknya jadi 4. Bikin kotaknya berjajar, gimana kalau di... Nah, akhirnya anak-anak belajar kan, nggak sengaja barisnya ditambah gitu sama si monsternya dikasih contoh. Oke, bikin segitiga udah bisa, sekarang bikin 3 gitu. Nah, makin lama kan makin kompleks. Akhirnya udah mulai banyak, coba sekarang bisa nggak bikin segi 4 tapi banyak, bentuknya kayak tangga. Oh bisa, pakai iterasi. Berarti kan 2. Kayak loopingnya ada 2 ya, I sama J. Tapi mereka nggak sadar itu gitu ya, udah belajar looping di dalam looping. Sekarang dikasih warna. Oh bisa ya, jadi bikin tangga pelangi. Nah, jadi anak-anak tuh di apa ya? Di encapsulate complexity-nya, dikasih visualnya. Jadi mereka kalau diginiin jadi gini, nanti dia akan korelasi sendiri daripada diajarin per sintaks gitu. Nah, ini kayak gini. Jadi di awal tuh cuma bikin kotak kecil, lama-lama kodenya sepanjang ini dan mereka akhirnya bisa gitu. Walaupun memang copy paste gitu. Tapi dia tahu mana yang harus di copy, mana yang harus di paste kan. Kayak kita aja kalau kita copy paste kalau nggak tahu kan nggak nyambung terus error lah apa, ada double variable dan sebagainya. Nah setelah JavaScript ngapain? Nanti kita bikin Minecraft modding. Anak-anak itu kalau di kelas lagi diajarin suka main Minecraft. Tadinya kan darah tinggi nih, ini mau sekolah main game nih, Kak Cika nggak mau ajar lagi ya gitu kan. Terus saya pikir oke, mau main Minecraft, sekarang kita coding di dalam Minecraft. Karena di dalam Minecraft tuh anak-anak sebenarnya building blocks kan. Kalau bikin menara gitu misalnya dia satu-satu. Nah sekarang kita pakai JavaScript coding ini. Jadi anak-anak di challenge, bisa nggak bikin pelangi diameternya 150? Di coding, bikin diameter sekian, jadi dia bisa bikin pelangi, atau bikin castle, atau bikin dance floor, atau bikin tangga,
ada segitiga. Jadi mereka main game tapi sebenarnya diam-diam gitu ya, diajarin coding. Nah itu intronya pelan-pelan kan, nah, ini belajar JavaScript dulu, lama-lama masuk ke Minecraft. Nah codingnya kayak gini di dalam Minecraft. Jadi ini juga JavaScript sebenarnya, pakai drone, skyscraper. Jadi nanti gimana caranya bikin hotel 10 lantai atau 100 lantai? Nanti dia, oh ya kaca bawah dulu, kaca lantai lagi, oke udah bisa, tambahin tangga. Oke, bisa nggak kalau misalnya yang lantainya ganjil, warna jendela beda. Jadi banyak gitu yang bisa di. Nah, anak-anak harus kayak gitu. Dikasih challenge, dikasih visual. Untuk berikutnya, kita mau coba mulai Minecraft ini nanti dikonek ke IoT. Jadi mau di Minecraft ini saya ada rumah gitu, ada saklar. Nanti kalau saklarnya dinyala matiin, lampu di situ juga nyala mati di luar. Ini kita lagi riset, ada tim riset untuk kerja ini. Ini contoh codingnya. Nah, ini yang saya mau pamerin dulu terakhir. Sebentar lagi awal presentasi, siap-siap. Jadi ini kita kemarin tanggal 17 baru aja exhibition pameran. Jadi ini anak-anaknya umurnya antara 8,5 sampai 14 tahun. Jadi ini awal ini 8,5 tahun dia bikin cat feeder. Jadi ngasih makan kucing nanti di demo. Ada Tio, dia umur 13 tahun bikin absensi untuk kelas pokok CI pakai Java. Dia kan suka pusing nih, nyatut siapa yang udah Kak Cika, Tio bikinin aja, jadi nanti tinggal centang. Siapa yang masuk, berapa anak. Terus Cinta umur 11 tahun dia bikin traffic light pakai ultrasonic. Jadi traffic light itu kan biasanya kalau kita mau nyebrang mencet dulu button kan. Kalau ini pakai ultrasonic, kalau kita lewat, nah nanti di traffic light yang buat mobil itu kedip-kedip, siap-siap berhenti, terus merah. Gitu. Jadi kedip-kedipnya bisa lewat. Nanti kalau ada yang lewat lagi otomatis itu Cinta. Terus ada Malik Putra umur 12 bikin ukur temperatur dan humidity pakai IoT. Jadi dia pasang sensor, di blink bisa dilihat temperaturnya berapa. Dia ini juga proyek IoT. Terus ada Zaki 9 tahun dia bikin website pakai WordPress. Terus ada Fauzan 13 tahun dia bikin ultrasonic counter. Jadi dia bikin sensor ultrasonic gitu. Kalau ada yang lewat dia ngitung. Jadi saya buat pengunjung atau mungkin buat mobil lewat ya, simulasi lah sederhana gitu. Itu juga Terence umur 14 tahun dia bikin sorting algorithm visualization with spectrum. Jadi anak ini tuh tajam banget di algoritma. Jadi kita kasih sorting. Ikut kuliahnya Pak Budi juga. Jadi udah Clarence kamu belajar sorting, belajar data struktur. Jadi nanti kalau kita yang lain misalnya bikin hardware-nya, dia analisisnya gitu. Nah, jadi kita sesuaikan bakatnya masing-masing. Terus ada Abdillah 13 tahun tuh dia mau bikin password tapi pakai gesture. Jadi misalnya ada ultrasonic gitu atau sensor gesture atau gyro, passwordnya misalnya ini gitu ya. Ini sederhana dulu. Nah itu berarti sistem itu dibuka atau apa? Terus ada Rezandra dia bikin Blender 3D modeling. Terus ada Nani 8,5 tahun dari awal nih bikin apps untuk pertumbuhan pohon, misalnya mangga, tumbuhnya gimana sih? Tomat, tumbuhnya gimana? Jadi disesuaikan umurnya juga, kita nggak maksain topiknya. Ada Faris, umur 12 tahun, dia kapten juga. Dia bilang, Kak, Faris kalau udah coding suka lupa waktu. Akhirnya dia bikin apps yang kalau ada waktu sholat, layarnya nge-freeze. Jadi sholat zuhur, terus kalau pada dia bisa diapa-apain. Jadi kan, ya daripada jadi sholat kan pasti. Itu Haris gimana caranya kok bisa gitu? Kamu take over operating sistemnya atau gimana? Enggak Kak, itu layarnya edge-nya di gitu. Terus jadi aplikatif. Terus yang terakhir Jundi demo Minecraft coding yang tadi bikin gedung di Minecraft. Ya kira-kira itu presentasi tentang proposisi coding dan IoT. Supaya lebih ramai, silakan Kapten awak presentasikan cat feeder-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nama saya Bulit Zulfikar atau panggil saja Awa. Hampir 2 tahun ini saya udah mengikuti kelas Popot. Nah sekarang saya punya ide buat membuat ini feeder atau pemberi makan kucing ya, pakai spektrum. Nah ini cara kerjanya. Di atas ya, taruh di atas ya, di atasnya dia. Cara kerjanya nanti ini sensor jarak ya. Halo. Nah, ini sensor jarak. Jadi kalau kucingnya mendekat gitu, ininya nanti bakalan muter. Ini coba. Nah, ini makanannya lewat sini. Ini kalau ada kucing mendekat, ininya muter, masuk makanannya. Masuk makanannya ke dalam sini. Makanannya masuk, terus habis itu kucingnya makan. Tapi kalau kucingnya tetap di sini terus, ini makanannya nggak bakalan keluar terus. Nah ini misalnya kalau kucingnya mendekat itu, tuh keluar. Terus kalau dia tetap diam di sini, nggak keluar tuh, tetap ketutup. Nah ini codingnya, ini pakai servo ya, yang muternya ini pakai servo. Terus habis itu ini include library-nya dulu, terus servo, my servo. Nah ini kayak apa? Kayak variabelnya gitu. Ini insert pin buat pinnya, masukinnya kemana? Terus habis itu ini trick pin buat di ultrasonicnya, echo pin buat di ini ultrasonik juga ya. Kita bisa masuk. Nah ini kodenya, ini echo-pinnya buat di ultrasoniknya juga ya. Terus longnya, ini maksudnya buat jarak-jaraknya. Terus ini boolean, supaya kalau ada kucingnya tetap di sini terus, nggak keluar lagi. Nah, ini serial bikinnya supaya bisa masuk ke core. Ini pinnya di output ya, pin. Terus habis itu echo pinnya di input, servonya di attach,
Jadinya servopin ini, terus habis itu ini my servo right 180. Maksudnya ini supaya dia muternya 180 derajat. Nah ini di detach, digital rate-nya, frequency-nya low. Ini buat di ultrasonic-nya. Terus delay microsecond, frequency-nya high, delay microsecond lagi 10. Terus digital rate, frequency low. Nah ini pin mode-nya, pin mode echo pin-nya kan input tadi. Duration sama dengan pulse in, echo pin jadi high. CM duration-nya, terus inches, serial print, inches, serial print in. Maksudnya itu kalau mau ngelihat di serial monitornya ya, ngelihat jadinya in. Kalau serial yang CM-nya, print-nya CM, delay. Nah kalau inches di bawah 7, nah ini di program ini ya, my servonya right, jadinya muter keluar ya, keluar. Terus habis itu delay, terus ngedetach lagi. Kalau inchesnya udah lebih dari 7, still close-nya close supaya dianya nggak muter terus. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu buat awak. Ada pertanyaan sebelum Pak Budi? Tidak ada? 1, 2, 3. Oh, ada silakan Bu. Saya nanya, saya penasaran aja, mulainya sejak usia berapa, terus sudah berapa lama belajarnya? Belajarnya udah 2 tahun. 2 tahun. Sekarang usianya berapa? 8,5. Terus kalau boleh tahu apa aja yang sudah dipelajari? Pelajari kayak ngebuat gini ya. Tapi ini pakai spektro. Nah ini sensornya, ini sensor jarak. Nah ininya muter. Yang lain maksudnya apa lagi? Maksudnya ada lagi nggak? Dia mau nambah apa? OLED yang Night Rider itu ngebuat LED-nya nyala-nyala gitu bergantian. Terus dianya kan gitu-gitu terus. Hah? Apa? Ultrasonic ini ultrasonic. Pernah. Servo baru ini. Sama ngebuat robot waktu itu, ngebuat pakai servo. Baik, kalau sudah tidak ada, silakan Pak Budi. Iya, terima kasih Pak. Ambil sana sepedanya. Sepedanya Pak. Ya, nggak kedengeran ya? Baik, ya. Baik. Selamat pagi. Pagi. Kalau di sini kami selamat pagi. Baik siang, malam dah. Selamat pagi. Pagi. Karena kalau jam segini kita baru pada bangun program. Nah, jadi, baik.
Baik, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budi Raharjo. Sebetulnya hobi saya banyak. Saya dosen di ITB. Saya ngajar kuliah macam-macam. Utamanya ngajar kuliah security. Kemudian di sini saya akan cerita tentang IoT ya. Tapi kapan-kapan saya ceritain lain. Baik, tadi kita udah lihat awak yang kecil gitu ya. Ada lagi yang lebih kecil lagi. Nah ini yang lebih tua. Jadi nggak ada batasan main kecil main tua bukan gitu ya. Kayaknya saya yang paling tua di sini. I'm the oldest in this group. I'm prehistoric. I'm a dinosaur basically. Oh, ini IoT itu ada macam-macam ya. We can start IoT from very small experiment ya, main-mainan gitu sampai ke yang real world ya. Jadi saya mau cerita yang real world-nya aja. Ada macam-macam sebetulnya. Kali ini saya mau cerita tentang yang paling gampang tapi mana real world, yaitu IoT application untuk weather station ya. Weather station tuh kalau kita lihat IoT, Internet of Things. Jadi kita bicara dulu things-nya dulu. Things-nya apa sih? Things-nya sebetulnya macam-macam. Ini kita mau sebutnya namanya weather sensor gitu ya. Jadi ini DHT22 dan jasa DHT11 gitu ya. Ini sensornya biasa, yang itu DHT11, ini DHT22. Ini things-nya. Ada lagi sebetulnya ini ada satu lagi yang mau saya pasang, ini adalah sensor untuk debu. Ya, jadi mau saya pasang kalau di Singapura mereka pusing dengan haze. Kalau kita di Sumatera kebakaran segala macamnya, nanti mau saya pasang di luar untuk dipasangkan untuk melihat kualitas udara di kota Bandung. Jadi things-nya adalah ini, ya things-nya sama-sama. Yang kedua internetnya. Nah ini mau saya hubungkan sensor ini ke internet. Ada macam-macam caranya. Ada yang pakai Bluetooth lah. Yang saya lakukan di sini adalah saya menggunakan ini, saya jadikan supaya dia bisa diakses melalui web. Melalui web yaitu, nah boardnya kebetulan saya pakai boardnya Spektro ini, sebetulnya board yang apapun bisa gitu ya, selama dia bisa kita hubungkan kepada Wi-Fi. Yang ini kan sudah built-in Wi-Fi. Di tempat lain ada juga yang menggunakan networking lain. Seperti di rumah saya bukan pakai Wi-Fi, di rumah saya pakai LoRa. Jadi kemudian hari akan lebih banyak yang menggunakan LoRa. Jadi ini sekarang sensor-sensor ini ketemu ke Wi-Fi, selama ada Wi-Fi dia bisa kirim data. Satu lagi, selama ada LoRa bisa kirim data. Bagusnya LoRa adalah jangkauannya bisa lebih jauh. Ya, theoretically ada 15 sampai 30 kilo lah ya kalau kita line of sight. Jadi di kota Bandung mungkin ada perlu hanya 1 atau 2 semua sensor ini bisa kirim data ke sana. Ya. Nah ternyata kita mau mendesainnya mulai ada design decision. Kita mau set up ini sebagai web server atau web client. Jadi itu bisa web server. Bisa kita tanya, kamu temperaturnya berapa? Gitu ya. Yang jawab saya 26 derajat. Gitu ya. Jadi bisa ini sebagai web server gitu ya. Jadi kalau kita lihat kita mau bisa jadi web server, ya web server kita tanya nanti dia akan jawab lagi. Problemnya kalau kita dengan web server adalah dia harus punya IP public ya, bisa kita akses dari server atau supaya bisa kita akses dari server. Yang berikutnya lagi bisa jadi ini juga web client, jadi dia bukan server, tapi dia secara berkala mengirimkan data seperti beacon gitu. Jadi kirim data. Di tempat saya kirim data setiap ada yang 15 detik sekali, ada yang 30 detik sekali, ada yang 1 menit sekali. Jadi setiap menit atau setiap detik dia mengirimkan data. Saya 27 derajat, 27 derajat, 27,1 derajat, 27 lagi, 27,1, 27 ya gitu ya. Jadi dia bisa gitu ya. Kebetulan ini temperatur dan humidity dia bisa berkala. Design decision kita tergantung dari lingkungannya. Jadi di tempat saya yang di kampus terpaksa saya pakai buat web server, yang di rumah saya pakai web client. Nah ini setelah datanya ada, mau diapain? Kita push ke dalam sebuah database di online ya. Salah satu yang saya pakai ini adalah weather database yang punyanya Weather Underground. Di Weather Underground itu bisa punya database dan bisa kita lihat. Jadi adik-adik kalau mau lihat ya kita bisa lihat di internet. Jadi database ini bisa kita lihat di internet sebagai contoh. Mudah-mudahan saya connect ke internet gitu ya. Kita contoh lihatnya adalah Weather Underground. Nah ini adalah kebetulan yang di rumah saya. Jadi di rumah saya ini temperaturnya adalah 26,3 derajat gitu ya. Nah ini dari pagi itu. Jadi kita lihat pagi tadi Bandung dingin. Kita lihat ya. Yang ini Bandung tuh sampai berapa nih? 19, kalau nggak salah 18 ya, 18,7 tadi pagi ya.
57. Nah sekarang panas gitu ya, mulai panas ya. Jadi untuk menunjukkan situasi di Kota Bandung. Sensor di tempat lain ini untuk tunjukkan lagi, ini yang di rumah ada juga yang di, saya lihat dulu ya, di Balai Kota Bandung ada juga. Balai Kota Bandung kalau nggak salah saya kasih nama Bandung 8. Mudah-mudahan bisa. Nah ini di Balai Kota Bandung 29 derajat di sana gitu ya. Nah ini temperatur yang ada di sana gitu ya. Kalau kita lihat ininya lebih gerigi ya, lebih rakyat itu karena sensornya beda. Yang di Balai Kota itu sensornya jelek, yang di HP 11 tadi gitu ya. Di HP 11 berapa ribu harganya? 20-an ribu ya, 20-an ribu. Jadi cuma 20 ribu ya ketelitiannya cuma derajatnya 1 derajat. Kalau yang di HP ini lebih bagus, yang di HP 22 lebih bagus. Kalau sekarang lagi pada jarang, jadi bisa sampai 70 ribu. Padahal dia mungkin 40 ribu lah ya, dan sedikit lah itu. Kalau yang lebih bagus lagi ada yang 200 ribu. Jadi dia bisa lebih halus lagi. Ya. Jadi datanya bisa macam-macam. Ya, jadi ini gitu. Nah selain itu, balik lagi. Balik lagi ya. Jadi weather underground tadi data ini saya push ke sana supaya bisa dilihat gitu ya. Nah, yang dilakukan yang ngirim datanya seperti apa? Nah, kalau yang senang teknis ya database-nya itu cuma gini aja sih sebetulnya. Secara berkala dia ngirim data, datanya kalau ada biasa web programming gitu ya, ini pakai gap gitu ya. Terus ini ID-nya Bandung, password-nya rahasia gitu ya. Jadi ini kalau diketikin nggak jalan ya, karena password-nya adalah rahasia. Gitu. RAHASIA, jadi password-nya apa? Rahasia gitu. Password-nya minta dong. Rahasia. Kamu kok nggak jahat sih yang ngasih password? Ya rahasia, dibilangin dari tadi juga. Gitu. Passwordnya memang rahasia. Nah, dia kirim data temperaturnya, humidity, dan seterusnya. Ini dikirimkan secara berkala. Gitu ya. Dan lebih kerennya lagi, yang ini bukan tiba-tiba ya. Sekarang weather database ini berdiri, ini bagian dari perusahaan IBM. Ternyata database yang kayak gini itu dikuasai oleh raksasa-raksasa IBM, Google, Amazon, Microsoft. Jadi luar biasa. Jadi ini saya sampai kaget. Kenapa data kita kok di ini ya? Ada apa ya? Data temperatur ini mau diapain? Kenapa ya? Apa value-nya? Apa nilainya ya database-nya ini? Ya? Karena cuma temperatur aja. Ternyata ada nilainya ternyata. Tapi perusahaan besar kenapa mau ngambil itu? Kayak zaman dulu ketika Google dimulai, ngapain ada Google gitu ya? Kenapa orang nggak satu yang gitu? Sekarang Google udah salah satu perusahaan terbesar ini juga. Jadi itu, nah karena saya nggak pengen itu di tempatnya weather underground aja, saya punya database sendiri. Akhirnya saya buat sendirilah database sendiri. Ya. Jadi database sendirinya, coba ya saya lihat. Ini masih belum di launching ya, namanya weatherindosis.com ini ya. Ini weather app. Nah kita akan mendeploy sekarang baru ada 3 sensor. Sampai akhir tahun ini akan ada 30 sensor di Kota Bandung, dan mungkin akhir tahun depan akan ada 150 sensor di Kota Bandung. Jadi mungkin di Kota Bandung akan ada sensornya. Jadi yang mau ikutan juga boleh. Jadi akan ada 150 sensor, dan mungkin tahun berikutnya lagi diharapkan ada lebih dari 1000 sensor di Kota Bandung. Jadi akan 1000 sensor di Kota Bandung, kita bisa compute terhadap database ini. Nanti database-nya akan dikelola dan nanti akan bisa jadi nanti database-nya hampir seperti inilah gitu ya. Nanti akan kita buatkan API supaya adik-adik semua bisa ikutan. Jadi ini adalah database yang ada di tempat. Nah, jadi upcoming ini sekarang yang sistemnya kami ini masih dalam pengembangan. Sebetulnya hari ini database-nya dipresentasikan di Edukadispo di Singapura ya. Masih ada presentasi. Jadi yang ini jadi persis yang di sana Singapura presentasi ini kita di sini juga gitu. Jadi kita belum bilang siapa-siapa dari presentasi. Dalam waktu mungkin 2 bulan lagi kita akan buka API-nya sehingga adik-adik bisa menggunakannya untuk programming, dan kita akan buat hackathon untuk open data. Karena saya nggak ngerti kenapa sih orang mau kayak gini gitu. Ternyata Gojek bilang Gojek butuh data ini. Kenapa? Saya bilang kenapa untuk apa gitu? Ternyata untuk melihat daerah-daerah yang hujan. Jadi kalau ada daerah hujan, driver Gojek itu ngomong orang, hujan nanti dulu gitu ya. Ternyata gitu. Terus juga yang bahasanya DNE, DNP kan untuk database kayak gini ternyata salah satu pemanfaatan. Tapi saya nggak tahu pemanfaatan yang lain ya. Mungkin adik-adik punya ide yang agak aneh gitu ya. Jadi kalau apa gitu dibuatkan aplikasinya sendiri. Nah ini untuk menunjukkan demikian mudahnya aplikasinya. Saya tunjukkan yang saya lakukan.
Ini kebetulan saya senangnya, saya orang saya senangnya codingnya dengan command line gitu ya. Jadi kalau tadi awal dengan IDE, saya menggunakan yang namanya platform I/O. Saya senangnya codingnya dengan command line. Jadi saya misalnya saya senangnya editor saya juga PI itu untuk menunjukkan demikian penuhnya saya. Jadi hanya ya itu adalah ya. Jadi pada prinsipnya saya cuma cerita di sini saya membuat boardnya apakah boardnya ini, nah tergantung boardnya macam-macam. Yang ini ada spektro. Kenapa saya pakai spektro yang dalam macam? Karena spektro itu terlalu canggih bagi saya gitu ya. Yang ada neopixelnya. Ya. Jadi kalau kita jalankan nanti neopixelnya sering nyala gitu. Jadi kalau untuk yang kasus neopixel, kalau saya jalankan untuk ini neopixelnya harus saya matiin dulu. Jadi di sini ada khusus untuk neopixel matikan. Sorry, kalau untuk spektro matikan ini neopixelnya. Kalau enggak nanti dia nyala mainframe. Gitu ya. Jadi nanti baterai gitu ya. Nah, pada prinsipnya yang saya lakukan ya kalau ini untuk menunjukkan go through line by line, not the actual line by line, tapi ini yang secara sederhana. Saya connect ke access point ya. Ini ada lainnya access point, bukan access point ini gitu ya. Ini saya connect ke access point. Si board tadi connect ke access point, terus dia kita lihat ini jenisnya apa sensornya. Sensornya kebetulan di HT22, pin berapa yang di-connect, kebetulan saya di sini saya colok ke pin nomor 2 gitu ya, di sini pin nomor 2, maka saya bilang itu HT pin 2, oke. Terus kodenya ini standar, bisa di copy and paste, dan kodenya ini tersedia di internet, kode saya, semuanya saya taruh di GitHub, bisa di-download gitu ya. Yang pada prinsipnya ini connecting kepada access point, kemudian setelah connect, dia nunggu, dan dia ini dari web server ya. Sebagai contoh, ini kalau dilihat di sini server, ya web server. Kalau kita akses web server ini dia akan bicara header server. Kalau kita kasih slash tab, nah dia membaca di HP-nya, terus dia nge-print. Jadi kita coba ya, misalnya ini saya compile, platform IO run upload ya. Jadi ini saya caranya kayak gini, nanti gini deh. Platform IO device monitor ya. Ini ya compile ya, kalau awak tadi tinggal klik, kalau saya senangnya gitu ya compile gitu ya. Terus ya, nah dia sekarang uploading, dia satu lagi nyala uploading 25, 65, 100%. Nah, kemudian dia coba connecting ke access point. Access point di sini mudah-mudahan bisa. Ada lagi mekanisme lain yang mana dia connect-nya ke ini fail. Oke, saya mati dulu. Lagi yang aksesnya bukan ke apa? Ada lagi yang aksesnya ke LoRa. Pada prinsipnya sama, dia connect ke LoRa, ya, nanti dia akan bisa diakses dalam ini. Saya coba lagi ya. Ya, kita nanti ya. Ada satu lagi yang saya lakukan dengan wire gitu. Saya lakukan ini, saya sambungkan langsung pada access point-nya di sini. Taruh lagi ya. Nggak, dia nggak bisa connect. Kadang-kadang dia apakah dia bisa connect ke access point-nya. Nah, kalau ini biasanya agak susah, agak lama. Nah, dan ini jalan ya. Terus jalan ya. Ya, saya tunjuk mic ya. Kita lihat dulu. Oh, ini nggak terjawab. Coba ini ya. Saya ganti ya. Misalnya saya akses poinnya saya ganti. Itu untuk nunjukin saya pakai ini aja. Pakai ini aja. Nah, akses poinnya saya ganti untuk menunjukkan bahwa ya akses poinnya purpose ini. Maka saya akan connect ke mana? Connecting data. Ini nggak ada data. Nggak ada kan? Oh ya. Terus infonya saya ubah ya. Tadi harus saya compile lagi. Maaf. Ya, ini namanya apa? Bentarnya.
Ya, saya compile lagi. Ya. Gitu. Ini besar. Oh, salah. Ini besar, ini besar. Passwordnya. Ya, ini. Ini benar, ini besar. Ini. Oke. Ya, nanti kita jawabkan. Sudah, selesai jawab. Sambil nunggu ada pertanyaan? Ini kelihatannya padahal cuma gini aja ya, ini sensornya kayak gini aja gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi itu nanti kelihatannya wah hebat, perlu hebat di mana-mana gitu ya. Datanya seluruh Bandung, wah hebat banget sebenarnya kayak gini aja. Ini 172 20 10 3 ya, jadi kalau saya bilang 172 20 10 3 ya. 172 20 10 3 gitu ya. Ya weather sensor. Kalau saya tanya temperaturnya kamu berapa? Saya tanya Nah, 24,40 dia jawab gitu. Jadi kalau saya pegang gitu ya, misalnya biar panas gitu ya. Jadi kita ini juga kita ya. Terus satu lagi, yang lain lagi humidity, kan? Humidity, dia yang bilang humidity-nya 94,40 dan seterusnya. Jadi ini untuk berikan gampangnya ya programming IoT. Kita mau buat apa aja tergantung kebutuhan kita. Nantinya dan gitu juga saya bisa nanya ada berapa debu gitu, berapa kotor udara. Nanti akan saya sebar di Kota Bandung. Demikian juga sensor swasta yang lain ya, hujan dan seterusnya. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan itu. Dan yang terakhir sudah tinggal siap untuk hackathon ya, 2 bulan lagi ya, kalau ada yang bisa. Saya serahkan lagi ke Katika. Sudah ya? Mangga Mbak, silakan. Udah ya, ternyata. Terima kasih dong. Oke, luar biasa. Aduh, ditutupin nih sama aku ya. Luar biasa banget nih. Dari Pak Budi, dari Mbak Marisa, sama dari Dewa juga. Aku pengen undang Dewa dulu ke sini nih. Sini saya. Ya Allah, pintar banget ya. Kita kayak amazed banget ngeliat dedek kecil satu ini. Kan tadi awal udah ini ya, udah banyak kasih pelajaran baru nih buat kita ya. Nah, sekarang awal pengen ngasih pertanyaan nih buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman bisa jawab pertanyaannya awal, nanti awal bakal kasih hadiah, bener nggak? Nah, kamu kok nggak bisa gini sih kompromian sama aku, nggak apa ya? Pokoknya ntar aku bakal kasih pertanyaan buat teman-teman makers di sini. Nanti kalau misalnya bisa jawab, langsung dikasih hadiah sama kita dan sama awak ya nggak? Awak siap nggak? Siap ya. Coba dikasih pertanyaan buat teman-temannya sekarang. Bondnya pakai bond apa tadi? Respect bro. Versi 3. Tadi sensornya pakai sensor apa? Tapi ultrasonik ya. Apa? Ultrasonik, sensor jarak. Aduh. Masih.
I have that. The only one with it. Oh, the only one. Yeah, I think it's okay. Let me try. Foto dulu dong sama Awal. You're beautiful. Yeah. Oke. Oke, satu lagi. Di depan Wak, biar kelihatan sini. Oke, udah ya berarti. Thank you Awa dan teman-teman yang udah jawab. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa ya ini teman-teman makers, kita udah melihat anak yang kecil banget. Tadi usianya berapa sih? 8,5 tahun katanya, tapi udah bisa bikin cat feeder, udah tahu sensor, udah bisa mainin board dengan sangat lancarnya, menjelaskan dengan begitu fasihnya gitu kan ya, tanpa ada kebayang nggak sih kalau aku yang jelas itu dia nggak tahu apa-apa, sedih banget kan? Tepuk tangan sekali buat Awa deh, awalnya sedih-sedih gitu. Oke teman-teman makers, untuk cek semangatnya lagi nih ya, Anda pengen cek semangatnya, nggak boleh sampai hilang semangatnya karena masih jam 11 ya sekarang ya. Nah, Republic of IoT. Sekali lagi ya, Republic of IoT. Oke, thank you. Sekarang kan tadi kita udah ya ngebahas soal coding IoT untuk anak-anak, for kids, dan sekarang kita masih banyak banget nih tema-tema yang bakal kita angkat dengan speaker-speaker yang luar biasa juga. Thank you buat Mbak Marisa, buat Pak Budi dan juga Awa. Terima kasih banyak kalau udah hadir di RIoT 2017 kali ini di seminar hari kedua. Dan sekarang tahu lebih banyak soal IoT Marketplace. Dan speaker kita untuk pagi ini adalah Mr. Obercho. Obercho ini merupakan co-founder and technical director of RIoT Technology sejak 2004 makers. Dan di bawah supervisi Pak Ober ini, saya telah sukses untuk mendevelop reconfigure robot and obtain license from expert dari Singapura. Mr. Ober ya. Oke, to manufacture and distribute the Espresso Lab Development Board. Oke, sambil siap-siap nih Mr. Obernya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak ke Mr. Ober sebelum mulai? Atau mungkin ke Pak Budi, mumpung masih ada di sini. Oh masih ada ya pertanyaannya? Oke, mau nanya ke siapa? Mau nanya ke Pak Budi. Pak Budi masih boleh, Pak Budi? Boleh, oke. Sambil siap-siap ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayu, Pak. Saya mau tanya untuk pemanfaatan sensor itu tadi. Sekarang kan di smartphone itu udah ada fiturnya itu Pak untuk cuaca dan suhu dan suhu tadi. Gimana apa itu bisa dimanfaatkan untuk jadi sensor Pak? Sebagai ini, ya sebagai sensor. Terima kasih. Mendapatkan data. Baik. Baik, jadi sebetulnya kalau kita sebut sensor, itu sebetulnya all kinds of device boleh jadi sensor. Boleh jadi misalnya tadi ya, kebetulan di lantai 11, di lantai 22, handphone, sensor getaran, gerak, segala macam. Yang menjadi masalah adalah kalau kita ingin deploy di banyak tempat, maka harga menjadi masalah. Mau nggak sensornya handphone ditaruh di luar, ditinggal pergi? Nggak mau kan ya? Kemahalan gitu ya. Jadi masalahnya biasanya kalau sensor itu masalah cost. Satu masalah cost. Saya mau deploy ini 1000 tempat, maka antara 20.000 dengan 100.000 jauh beda. 1000 kali 1000 udah berapa puluh juta jadi intinya. Itulah sebabnya kita cari yang paling murah. Satu masalah cost, dua masalah akurasinya, maksudnya akurat apa. Tadi misalnya 21 derajat atau mau 21,073 derajat, nah itu beda, harga sensornya beda sekali. Jadi akurasi dan kecepatan membacanya. Ya, jadi itu yang menjadi concern kita biasanya. Dan nanti akan kita pasangkan sensor-sensor yang lain, bukan hanya itu aja sih. Ya. Jadi pertanyaan itu, ketika juga di sini kan ada sensor yang betul. Sebetulnya kita ada dua tadi ya, ada things-nya, ada network-nya. Ada juga yang bentuknya gini, sensornya
things-nya itu adalah katakanlah tadi murah ya, tapi network-nya lewat handphone. Jadi handphonenya dijadikan jadi sensor ke handphone ke lewat Bluetooth, Bluetooth-nya nanti dari handphone ke itu internetnya lewat handphone. Ada yang begitu. Kemarin saya lihat juga ada sensor-sensor kesehatan, ultrasound segala macam deh, jadi ultrasound yang kayak misalnya di dokter-dokter kan sekarang kalau ultrasound ibu dan anak gitu kan ya, itu kan kadang-kadang mahal gitu ya. Nah sekarang ada orang yang lagi mendevelop sensor seperti itu tapi pakai handphone. Ini bukan handphone ya, tapi handphonenya hanya dipakai untuk tethering lah kalau orang itu. Jadi handphone itu lewat handphone, tethering lewat internet, di cloud, di processing, balik lagi, dikirim situ. Ada lagi proyek Kickstarter yang untuk menghitung BMI ya, body mass index juga gitu. Jadi pasang di sini, ditanya kamu umurnya berapa, tingginya berapa, oh kamu terlalu gendut atau terlalu kurus, kita juga gitu ya. Jadi sensornya bisa macam-macam dan handphone pun boleh, tapi tadi kita cari harga. Ya, baik. Tadi kan Bapak solusinya gimana Pak untuk yang biar lebih murah? Tadi Bapak kan demonstrasinya kasus poin. Saya dengar Bapak tadi nyinggung soal orang. Apa itu solusinya untuk supaya sensor itu bisa disebar di seluruh Bandung tapi dengan cost rendah dan energi rendah juga? Ya, jadi kalau gini, kalau sekarang kan ada yang saya lihat ada 3, ada selain Wi-Fi, Bluetooth, dan LoRa. Wi-Fi, saya gunakan Wi-Fi itu karena ada di semua tempat pertama kali ya. Tapi Wi-Fi ini jelek. Satu Wi-Fi tadi baterainya rewel gitu ya. Jadi kalau saya taruh tempat-tempat itu baterainya sering boros. Bluetooth yang kedua, tapi Bluetooth itu kan dekat gitu ya. Dekat berarti nanti harus ada sangkaian gateway yang harus di internet. LoRa yang sebetulnya lebih bagus. Jadi future menurut saya LoRa. Nah nanti kita di sini nanti ada diskusi tentang LoRa juga. Jadi nanti kalau menurut saya in the future LoRa, cuma sekarang belum banyak aja. Jadi kenapa saya pakai Wi-Fi? Karena saya mau deploy sekarang. Saya mau deploy 150 sekarang. Kalau saya mau lihat uang gateway-nya mana itu sekarang. Saya juga ada punya berapa tapi belum banyak. The future menurut saya betting di LoRa. Ya nanti mungkin Andri dan teman-teman di sini akan bisa cerita tentang banyak tentang LoRa. Saya lihat bagiannya ada LoRa. Tapi LoRa future. Ya, terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan buat Pak Budi sekali lagi. Terima kasih kepada Pak Budi, Mbak Marisa dan juga Awa. Dadah Awa. Dadah dulu dong. Lucu banget. Oke, sekarang Mr. Over udah ready banget ya. Udah ready. So, please, Mr. Over, the stage is yours. Hello. Thanks. A very good morning to everyone. Yeah, I'm from Malaysia. Quite sensitive now because of the flat. So, the flat, again the flat. Anyway, sorry about that. I cannot represent Malaysia, but personally, I apologize. So I'll be talking about IoT marketplace this morning. Hopefully, my English is good enough and you can understand. So anyway, if you cannot understand, you just ask me dalam Indo boleh, bisa. I can understand a bit. We do learn PN bahasa Malaysia. So it's similar right? Sama kan? So let me start. We are one of the founding members, the organizer. If you look at the logo, my IBC, Malaysia IoT. It actually consists of 7 companies. Sutera, yesterday Dr. Lai from Sutera, he presented on the challenge of IoT and opportunity of IoT. Sensonic, if you guys know, Sensonic is more to home appliances, alat-alat electric rumah. Sensonic in Indonesia, no. It is quite famous. It's not Panasonic, it's not Panasonic. And they don't copy actually. Sensonic is actually Penang Sonic, origin from Penang. So the sound of Penang. So it's not copy. Just coincidentally, the name is similar. So Sensonic K1 is a sister company in Malaysia. They are doing manufacturing for third party. Okay. Cyclone is us. CPAC is doing manufacturing for Keysight. If you know Keysight, previously they are Agilent.
it's learned. So if you have equipment, measuring tools, and it's quite industry expensive tools, they are from Keysight. Okay? Equino is EV bike, electric bike, motorbike. Is that EV in Indonesia, EV bike? Okay, maybe can one of the opportunities. Exabyte is hosting company, web hosting company. So the URL, the server, they are doing it in Malaysia. So this. So what do Science One do actually? We educate, enable, and accelerate maker. So maker, including everyone that wants to make something. Student, yes, I just saw what? How old is the boy just now? Maybe 9, 8, 9, 8.5. So if we round out, we become 9. Pretty amazing. I salute that boy because at this age, once you create something, I think the knowledge is important, but the habit is more critical. But what I'm trying to highlight is the habit of doing things. Once you do things, you learn how to solve problems. And that skill or that habit is very critical in the future. And we need that in the younger generation. You need to be independent and be able to solve problems. Okay? And so in education, we do have education part of the business, enable and expect to implement IoT solutions. So in education, one of our product is Vero. We design Vero from scratch. This Vero is a robot kit. Okay. So I can show you the video later on, but it's kind of time consuming. So we design everything from scratch, including the software, firmware, mechanical, and it's being built in Malaysia. From the mold, from the gear, from the PCBA, assembly, what else? Assembly, the whole hardware is done by us. So this is some of the pictures taken with the student. Okay. So we are aiming at the kids around age 8 and above. 8 and above. So it's like primary school until high school. And we have annual completion. So that is the education part. And the other part, which is enable the maker to implement IoT. This is the one that I want to talk about, the marketplace. So the marketplace will provide you a platform. You can come and of course purchase all the material that you need. But when you want to build something, just now adik ya, ni panggil adik, that adik tu, and he do sensor and he do his solution. You need hardware, right? So you can get the hardware from marketplace. Without the hardware, you cannot do a proper solution. What you can do is just simulation. In Malaysia, we have a lot of simulation. I'm not sure in Indonesia, but for us, simulation stop at simulation only. It's still in the virtual world. Then you can do a lot of simulation, but the actual solution must come with hardware. Okay. So that's why we provide hardware solution. The marketplace, we have 2,400 SKU now, and growing. The number is growing. 40 distributors worldwide, and we ship to a lot of countries. The distributor here is actually, we have distributor in 20 countries. The rest of the distributor is local, and we are hoping to get more. This is our distributor, the map of our distributor. We have it in USA, Europe, UAE, Asia. This is India, this is Southeast Asia, Japan, Korea. Also have. So this is our distributor map. Of course, Australia, not Australia. So that is the enable part.
I'll talk more on the marketplace because just now I explained selling again. You can also join us by selling your product on the marketplace. So the third part is to explain. After many years of doing hardware, you notice that doing hardware is not an easy job. But Andy will agree with me. Yesterday I visited his hardware design house. It's very, how to say, it's very like our early days, where you have a lot of components all around the table. And to find the components, it takes more time compared to you buy a new one. So that is our early days. So we noticed after many years of developing hardware, and the name said hardware is hardware. Software is software. Okay? We noticed that a lot of people will face the same thing, and we try to help them to reduce the obstacle. Okay, so that's why we offer engineering service and also agile manufacturing. This is our line. This is a machine we have in our production. If you are familiar with PCBA, PCB assembly, your adik-adik might not know, but university mahasiswi should know. If you have PCB, you need to assembly the PCB, right? If you assembly, depending on your component, if it's two holes, only you can do it manually. If it's two holes, your component has pin, go through the hole, then you flip it over, the component pin, right? You can do it manually. But if it's SMD, surface mount required, surface mount is kind of difficult for you to solder one by one because it's too tiny, one thing, and then you have a lot of components, it will be very time consuming for you to solder one by one. And the quality is not good if you solder manually. So that's why we have a machine for PCBA, PCB assembly. This is what we call a central printer. Last week I did a live in my Facebook. We built the Aurora and ESP Expresso 32 from Frankfurt or Mexico using showing the process. So central basically to print the solder paste. Do I have video? Later I have video. I'll show you if we have time. I think we have time because I have one and a half hours. Hopefully you don't get bored and sleep. If you have a question, I actually like a lot of questions. I like this section to be an interactive section. It's not one way only, it's two way. And you can interrupt me anytime. For example, if you don't know what is tension printer, what is heat and place machine, I can talk very long about this. So the second part is the heat and place machine, because you know when your component is standard, or square, right, rectangular, it becomes quite standard. The machine, we can program the machine to pick from the tray, the component tray, and place on a specific place on your PCB. Automate it, in other words. Else, you are doing manually, you go and pick the component, you put it on the PCB, and you solder one by one. Very labor intensive. We don't do that for surface mount PCBs. We program a machine to do it, and it's quite fast. 1 hour, it can take more than 2,000 components. 2,000 components. That's the speed of the machine. And after pick and place, you go through a visual inspection. Then finally, before what we call you can really test it, you go through a before oven by your host, your break host. After the oven, your PCB is toasted. In other words, your PCB, the component should be mounted on your PCB. Before this process, the component is just stick
on your PCB because you have what we call the solder paste. The printer will put the solder paste. So after the removal, basically your PCB can be tested. The functional test. Then anyway, we'll go through a AOI, automated optical inspection, to inspect your PCBA and process your solder, whether your solder is good, your placement, your component placement is good or not, shifted, misaligned, things like that. You can go through AOI to verify that. So in some cases, you need a manual inspection station. For example, some of the tool components. Not all PCB SMD only. If you refer, I think Arduino, you all quite familiar, right? Arduino. So Arduino have a lot of SMD parts, but it also have tool parts. One example is the side connector. So the side connector, if you flip it over, the pin inside the back. So that will require manual inspection and manual installation. So that's the station. So talking about, let me stop here. So that is about central technologies. Talking about IoT, I'll go through marketplace later on, more about marketplace. Why everyone is talking about IoT? Because it's big. Because it's big. 10 years ago, we have what we call the internet, the homing of the internet. Then 5 years ago, it's about mobile. Now everyone is talking about IoT. And IoT is kind of fair play. Everyone can have a piece of it because there's no standard. So I can do my own IoT product. I can launch it just now. Pak Budi mentioned about Kickstarter. Yes, you can launch it. Everyone can launch it on Kickstarter. If Kickstarter cannot come into Indonesia, I'm not sure. Kickstarter cannot like Indonesian. Cannot. Then they can go for Indiegogo. Indiegogo is worldwide. It's a very top sourcing platform. So everyone can do that. And IoT, because the technology, because of the demand, because of the facility is ready. Why we can do it? Because of the facility. First, the hardware become very cheap. And imagine 10 years ago, can you get an astrometer or gyrometer? Very difficult. Handphone actually bring down all the sensor costs. If you look at handphone, how many sensors inside there? Fingerprint become very low cost now. NSC, RFID, very low cost. But some of the handphone have it. Astrometer, gyro is being used in a lot of handphones. And if you know, drones is using astrometer and gyro. 10 years ago, my colleague actually wanted to develop his own phone. He tried to get an IMU. Basically is just gyro astrometer combined together. IMU. Can you guess how much we pay for that IMU? 6-degree IMU means we have 3 axes of astrometer and 3 axes of gyro. Just give a guess. Tebak. What's the cost of that IMU? One pieces just for our UAV drones. 10 years ago. Gas. In USD, easier. 1,000 USD. Or more than that. 10,000 is too much. I cannot afford it. It's around 2,000 USD. One pieces of 6-degree IMU at that time. 10 years ago. But nowadays, it's less than what? I'm sure less than 100 USD. One is even 9 degree of IMU.
less than that. So imagine the cost of hardware is being democratized. It becomes a commodity, very common stuff. You can get it easily. And of course, access. Price is one thing, access to it is another thing. Can I get it? Very cheap. One example, Raspberry Pi. You guys know Raspberry Pi, right? This is Raspberry Pi Zero. I'm sure you guys, if you know Raspberry Pi, you know Raspberry Pi Zero. The one I'm holding is actually Pi Zero only. It's 5 USD. So I want to highlight, it's very cheap, but can you access it? Worldwide, it's limited 1 pieces per order to buy online. Another thing, it's cheap, but can you get it? That's the problem. But nowadays, a lot of hardware is cheap and easily accessed. So one of the reasons why it's time for you to develop hardware. It's the right time for you. And IoT is not about software, but it's about hardware combined with software. It's the right time for you to explore, get started. And beside the hardware, you need connectivity, right? Just now Pak Budi also mentioned about connectivity, the Wi-Fi. Wi-Fi 10 years ago, you do Wi-Fi, people will buy it. People will not buy it because the Wi-Fi is not common 10 years ago. At that time, we are using dial-up. Dial-up, here dial-up or not? Dial also, no, the modem, the sound, the modern sound. Exactly. Okay, good. At least we are, same age, same era. But nowadays, the young students do not know that sound. That sound is like our, and the rate, the data rate is what? 512 kilobit per second. Can you imagine? That is quite high already at that time. Now I give you 10 meg, you also complain, right? 10 meg, cukup. So that's the facility or the technology is mature enough, it's ready for you to deploy or for you to develop connectivity. Of course, connectivity is must be IoT. It's for your device to connect to the internet. Then new technology will emerge. Solar is one of it. It's not about the also mentioned. Sigfox is another one, which is a competitor of Solar. Sigfox and narrowband IoT is another one. Which is we call this technology is under low power wide area network. So for Wi-Fi is high power, not narrow, what we call personal area network within your personal. Okay? Then Bluetooth is low power but personal area network. So if you want long range wide area network and low power, one of it is Solar, another one is narrowband IoT and IoT, another one is Sigfox. So in this, we will actually focus on Solar. There will be Solar workshop by Fadi, like Solar workshop, and we will explore also BLE from the Expresso 32 and also Wi-Fi. We can, utilize all this different connectivity technology to do your device. So this is some of my highlights of why you can do hardware and you should explore hardware. Okay, it's right time. So let me tell you some story behind our initiative of acceleration. One of the pillars is educate, enable, accelerate. This is one example we did for one of the companies in Singapore, founded by a Malaysian, moved to Singapore, and this is Dr. Jimmy from Thailand. So we like to work across country, and they are coming over to Indonesia and hoping to get more partners here. And of course, the Make Sure is our first partner, Make Sure and Lifeboat. So basically, they are doing something similar to Expecto, something similar to Expecto.
So they have their own development board using ESP8266. That is their first beta design. This is after our production. So we actually help them to do some DFM, design for manufacturing. So design for manufacturing is quite critical if you want to mass produce your product. One example, if you look at here, there's a lot of two-hole parts. As I said, two-hole part will use labor and time consuming. You need to insert the parts manually. You need to flip over one by one. Compared to pick and place, machine can put the part accurately and fast than human. Right. And oven, one time doesn't count how many pads you have. One time go through oven, everything is finished over. So we try to reduce two-hole parts. If you look at here, there's no two-hole part. Even the switch is SMT part. So that is one of the DFM, design for manufacturing, that we consider. Yeah. Yes, there's many kind of machine for different parts. Auto insertion machine can, but it will cost you additional to get that machine. So you must justify whether your product, your manufacturing have enough cost to purchase the machine. Yeah. And for special parts, for example, this header, we can actually have a different nozzle for pick and place machine. We just change nozzle. Again, that nozzle is custom made. You need to justify whether the customer will pay for that. So we try to avoid additional costs. We design one-time job, become this, and we have review with the customer, with the expert team, and they are certified, then we move on. So the whole process from getting their design, having their agreement, until we produce this is 3 months only. Means in December, they come to us, in December 2015, I think, 2 years ago. They come to us, December, visit our factory. We have an early agreement on what to do. They want us to produce and pack and also distribute. Generally, we come up with our first prototype within 1 month. Come up with our first prototype. We come review again. February, come up with the last prototype before March. In February, we actually send the last prototype or before pilot run. Then, as we have a review. If we are satisfied, minor change, we go for mass production. In March, we actually ship more than 2,000 pieces in March directly, together with the packaging. So this is one example that we help maker. In that case, we don't have MOQ. We don't have MOQ. A lot of questions just now asking about do you have MOQ? We don't have MOQ, but we do have MOV, but minimum order value. For example, if you ask us to do SMT, but we need the setup cost. Because SMT, we need to program the machine. So that one is one-time setup. Something like that. RIoT, Expecto, actually help Andy to build this. This one is 100 pieces, right? It is paper. And this is also another product of RIoT. Last week, we gave this, the board that we are going to use during hackathon. Sunday, Expecto 32. Yes. Vido, the main board. This is the main controller board. We also built it from scratch, and this is being assembled by our factory. Just to show you
some of the customers that we collaborate with. BF automation is AGV, if you know, automated guided vehicle. If you guys look at, you know Alibaba, right? Alibaba is another huge B2B business. B2C should be Taobao. You know Taobao, right? Taobao. Oh. AliExpress. You know, right? AliExpress is Alibaba is more to business, bulk. When their transaction is in bulk, high volume. AliExpress is detailed. So, and like Amazon, you guys know Amazon also, right? Although they don't come to this yet, Amazon based. So how can their logistics deal with all the orders? Nowadays they use robots to stop the order. One of the critical robots in the process, the whole process, you get order. Nowadays they don't send people go to the web and get the item per your order. That is too labor intensive. Mistake. When you involve human, right, you have a lot of mistakes. You need to check. What they do is they send robots to move the whole bag to the station, and they highlight which bag to take the item. Minimize mistake. After you pick up the item, the robot will move the whole bag back to the place and record it. So it's kind of very big factory with a lot of AGV and a very big server to manage all the factory. So one of that I want to highlight is AGV, automated guided vehicle. You go to YouTube, you search Amazon AGV, you get the idea. But BF Automation is a Malaysia company that do AGV. We are collaborating with them for new robot design. ADUT, another company, is a IoT solution company. They are focusing in LoRa. You guys, the hackathon participants, will actually use one of their shield, LoRa shield. We actually help them to build, assembly the LoRa shield and also distribute. Now they are on our marketplace. CTEC is another company, one of the founding members of MyOTC. They have their own production. They have their manufacturing line, but in small volume, it's not optimum for them to ask their production to build. For example, if their R&D want 10 pieces, they look for us because we are agile enough to set up and build 10 pieces for them. This company is very big. They actually built for Keysight, Agilent, the previous Agilent. So they actually built the equipment for Agilent, assembly PCBA for Agilent, things like that. But for small volume production, if their R&D needs that, you ask us. RIoT, of course, expert just now. Senior DMS, they are another IoT solution company, but their focus in ERP. Bawa is a startup, so I just highlight this is a startup. Normally, what they do, startup, if you know startup, I think some of you might be a startup here and maybe intend to become a startup. Right. Okay, good. That is very good sign. Why? Because we can help. This Bawa is actually doing a solution for blind people. They actually want to improve the stick, blind stick, detect the surrounding obstacles and feedback to the blind people, blind person. And normally what they do is 5 pieces, 5 pieces of the feedback. And normally they do it manually. What they ask us to help is actually help them to, in terms of consultant, circuit design, the layout,
mechanical design, PCB application, 5 pieces, 10 pieces, and sourcing. Again, sourcing is quite challenging. You don't know where to get parts. And EC Studio is another project by a software company, Exabyte. This is quite interesting. I didn't bring it over. It's actually you know, if you are in e-commerce, want to sell product online, first thing you need to do is what? Of course, is create a website, or you go to your marketplace, things like that. Second thing is you need to capture your product photo, right? Capture product photo. Normally, how you guys capture your product photo? Take handphone. Handphone is good enough, but the lighting not good enough. Right? We need a studio, a photo studio. So the boss of EC Studio is in e-commerce. He actually do a platform for e-commerce. His customer have a problem. Hey, I want to sell something, but process of selling something is very difficult, especially the photo product capturing part. I need to invest in a good camera. I need to invest in good photo booth. Then I need to learn how to capture a good photo, right? Not for dummies. Not the ISO, things like that, the lighting, where to capture, the angle, things like that. But even myself, I also don't involve in photo capturing, product capturing. So what he did is, he have an idea. It's like, the process should be as easy as photostat machine. I give you a product. With a few press, you give me the photo of that product. That is the idea. And he come up with a studio, very nice, using controller, and save the cost, use paper. They put 3 cameras on that product. So 3 different angles, 3 different photos. One product you put inside there, press the button, send to your phone, or even now you want to send to your e-commerce URL or e-commerce server directly upload to your particular product page directly. So we are building this for EC Studio. So why marketplace? That is some example of the customer that we have. Why marketplace? Our objective is to democratize IoT building blocks. You want to build IoT, but if your focus is to search for products that enable you to build, for example, one example is Raspberry Pi Zero. I want Raspberry Pi Zero because the chip, the OS, the community, the ecosystem is there. Easily, I can add in camera. Software is open source. I can do my own product easily. So you should focus in developing that, not sourcing. So, where can I get this? Where can I get Wi-Fi module? Where can I get Wi-Fi development box? Where can I get DLE? Where can I get Mola? Where can I get 6-port? Okay. So our purpose is to democratize the building block. Building block means module. Okay. In Southeast Asia, open the access to manufacture. We are gathering all the manufacturer lists, and from Malaysia, we have support from MIDA. MIDA is our government agency that has all the vendors in Malaysia. And now we are moving, we are expanding. We hope to get more vendors from Indonesia. I'm sure there is vendor in Indonesia that can help you. But gather them together, put up this whole list of vendor developer. A developer is another one. I'm sure Bandung is famous of what? Software. I heard.
Andy is one of, Raipur is one of it. And I heard from few friends, one is a good place that produce talented software developers. Am I right? No. Am I correct? You believe so? I believe so because I know Andy, they are very good in software. So we hope you can join us. Now it's free, don't worry. Just fill in the particular that you need for you to promote yourself. Get people know what is your capability. You develop something, but you need to show what kind of development you do. You did apa yang you buat. Okay? Use case, example. And second, friendly maker to startup and SME. SMEs refer to small and medium enterprise. SME. And so this group of manufacturer, vendor, and developer must be friendly maker. Friendly maker means because maker is from 0 to 0.5. You do something, do prototype. 0 means you have idea, you have the product to show, sell. Okay? So from 0 to 0.5 is maker, make something. Okay? 0.5 to 1 is you do some small volume production. 1 to 10,000 become mass production. So you want to make sure this group of people is maker friendly. From 0 to 0.5, you guys go ahead, do your own development, you do your own prototype. From 0.5 to 1, this group of people must be able to. Okay? And one stop solution to learn. So beside the learn part, the education part that I mentioned just now at the video, that is for tertiary, from 12 years and below, 12 years and above. We do have our maker tutorial, the learn part. Build, as I said, you want the material to build and commercialize your product in the marketplace. Education, just now I showed you the video. This is more to maker. We have more than 400 articles, tutorials, and we add more 5 plus, around 5 plus per month on the article. So if you go to our website, later I'll show you. This is Raspberry Pi 0, this is Raspberry Pi using a motor driver, control DC motor using Raspberry Pi. This is Raspberry Pi 0. This is motor again. So a lot more. We have more than 400 now, and we welcome anyone that wants to contribute. This can actually promote your capability. If you do something very creative and like to highlight it, put it up here. So one example that we bring to marketplace is we actually fight to not fight request negotiate with Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Foundation is the founder of Raspberry Pi, so they actually control the design, source, everything of Raspberry Pi. And of course, now I think some of you just now you talk about Raspberry Pi. Right? Normally, you guys have Raspberry Pi 3, right? Where you get the Raspberry Pi 3 from? The animation. Where you get it? Normally. Online from who? Huh? There's a local distributor. Is there an element 14 over here? Element 14. Panel, no. RS component? RS component. So in other words, we are getting in through this distributor. Because Raspberry Pi product, official product, they're not talking about the cake or other stuff. Official product worldwide is 2 distributors only. It's Element 14 of panel, and another one is RS component. These 2 distributors can distribute from Raspberry Pi Foundation. The rest of distributors will take from this reseller. But not for Pi 0. Pi 0 is special case.
Pi 0 is directly from Raspberry Pi foundation. They don't go through RS component and element. One of the reason is the two chip element protein and RS components cannot justify to carry these two boards, these two chips. If we look at cost, sorry, this is selling retail selling price. Raspberry Pi 0 is 5 USD. 5 USD is how much? 60,000. 60,000. That's cheap amount. Over to ringgit Malaysia. So 5 USD. I have here 0 and another one is 0W. Can you imagine if those that don't know, this is a fully functional single board computer. Fully functional. Okay, fully functional. What you need to add is an SD card. SD card how much? Maybe 4 USD, no? No. 4 to 12. 4 to 5, right? 4 is 5. How about, is there still 4 gig SD card? No, right? 4 gig. At least 8 gig, right? 8 gig also is difficult to get, right? You can still squeeze the operating system. You need a, actually you need a, what we call SD card to store the operating system. Okay? And operating system is what we call a Raspberry Pi Debian, the official one. 4 gig you can still squeeze it, put out some of the stuff, remove some of the stuff. But 4 gig is not common. You might get 4 gig, it might be more expensive than you get 8 gig, right? 4 gig is too rare nowadays. So 8 gig, you just add 8 gig, you power up using USB micro, your Android phone, your power bank charger is USB micro. Connect there. Done, you have a computer. Of course, you need what keyboard mouse, but if you want to run without what we call headless means you don't have anything, just has power and the SD card, the fully functional. We have some demo at the back there using I0W. So 0 doesn't come with what we call the wireless. W comes with wireless. You guys can take a look. We do bring some limited. We actually bring 30 and 30 pieces. Guy want to get very fast. I'm sure Saturday will be out of stock. So, sorry. So this is very cheap and you can do a lot of stuff with Raspberry Pi 0. There's thousands of tutorials using Raspberry Pi 0 to do camera, because you can add camera. If you connect to the internet, you can do your own CCTV. You don't need to buy CCTV. Okay, and of course you can do pen and still add in a servo. You can write your own apps control for your own phone. Yes, you can do a lot of stuff. Okay, so that is that's right. So one of the functions of our marketplace is we know the value of this for the maker community. We bring it over from Raspberry Pi Foundation, and now during Saturday I will do some. I'll give some surprise, you guys, when we launch the marketplace. So we are the sole distributor or sole reseller in Southeast Asia. It's available now. So this is some of the spec, like some of the spec. It's still very slow compared to i3. i3 is 4 core. This is single core. Okay. But it's good enough for a lot of different projects. You can connect to internet easily compared to other MCU. Okay. Because it's full functional operating system.
Now, experience. Why we want to improve marketplace? So one of the objectives is to democratize the building blocks. And I show you just now with 2025, and there's a lot more product that I can have no time to talk about. And one of it is, of course, Espresso. You actually carry it in our marketplace. And bringing all the product that is very good, everyone, not only in Malaysia, Singapore, not only in Indonesia, Thailand, Vietnam. We are working with Vietnam for another project also. So just to share an experience, one of the experience when we developed this. So this is SK40C to SK48 to SK40C. This is the revision number. If you guys heard of my kitchen, yeah, yes, I do. Same time, same error. So before Arduino become famous, the dominant is actually PIC. Some of microcontrollers. So we actually started at that error. This is our development board. Something like Arduino for ML. This is Arduino for PIC. The revision is from A to C, and C we have 3 divisions. Division 1, 2, and 3. Design and built by Cyclone Bash. We have a bad experience in 2009. You know, Samsung callback is what? Note 7, right? Not Explorer. Note 7 or what? Note 7, right? Note 7, correct. So we call back this. Why we call back? Call back means I ship to customer, then suddenly something happened. I need to call back all the box. This is our experience, and we try to avoid this, and we try to help you guys to avoid this. Why? It's because of one part, one single part. We have no choice to call back. That part is very difficult. If you know regulator, voltage regulator, it's very difficult. Why? Regulate the voltage. If it doesn't regulate voltage, everything is spoiled. PIC spoiled, everything for that. That voltage will also spoil because it doesn't regulate. When you put in output, come out output, die. Everything dies. Voltage will kill your component easily. Okay? So the weird thing is, our experience tells us don't get the part from how to say untrusted supplier. We have been taking this part from one supplier for quite a few batches, and no problem. Suddenly one batches, and you might ask, hey, you should test your product. Yes, we do test every single piece of our product, every single piece. But we test functionality. We cannot test what with how to say life. How long can it last? We do test that for every single. Problem comes is when we have a one batch, I think it's 1,000 pieces. We build it, we test it, everything is good, ship it. After 2 weeks, 3 weeks, people complaining, hey, my test is spoiled. Smoke coming up. My sensor also that connect to the fiber, smoke coming out. Then we verify, hey, no problem, I will stop. Then, oh, still working. Then another day, there's a new customer complaint, hey, my PIC spoiled. So after a few days, notice there's something wrong. And if you know, you check the trend, it's up to 2 weeks. So what we do? Power that bought our stock, power that bought for a few days, power it without off. Maybe after a few days, the regulator failed. Not regulated anymore. The weird thing is that regulator functioning at the early stage, it cannot last. So can you imagine
that thing will happen. I'm sure it's very difficult to imagine because we do all the steps before we, but still you get some weird errors. This is quality issue, like. So we have no choice to track back all our customers that order this or bought. We send them a new replacement and ask them to return back the box. Why? Because that box cannot be used. As long as it's in the market, you'll come forward. It costs us a lot of money. Of course, this is one of the experience that I want to share. Another experience is we initially, when we don't have production line, we actually send to China. So there's some friends just now asking me about China, and initially we are doing China. Just to share the experience. This is another famous product is a programmer for the PIC. So we started from PIC, in other words. We built this in 2008, again designed and built. Initially it's built by China in China. So the problem is, if you go China, I think some of you might know, you need to travel there. If you communicate through email, it's kind of difficult. Even through any app, things like that, it's kind of difficult because the supply chain is very complex. One example that I show you, we don't blame our supplier, because the supplier that supply the parts, the regulated first, he is taking from other people, and you don't know how many change they have. Where is the factory? Everyone will claim we are the factory. Right. Everyone will claim I'm the factory. So you have no choice. So what we learn from here is it's very kind of difficult to control the quality if you build in China. First batch might be good, second batch you might have problems. Or second batch might be good, third batch you might have problems. And it's not their fault. Because we are sourcing the parts from other people. One person cannot do all. Okay? So how can we minimize the risk? We are actually taking our own supplier, have a list, and the list we have a relationship with them very close, more than 10 years, since the beginning of 2005. We have been taking the part. So of course, from time to time, you have problems. So what we do, we actually, if there is a new batch of components coming in, we will actually test that batch of components before we ask production to run. And that test is quite difficult to make sure the quality is there. Okay. So again, although it's small volume, 1K for China, 1K is still the minimum volume. 1,000. So in other words, 1,000. For this case, it doesn't cost much. But if you're startup, only startup will build how many pieces? I think 25 pieces. You want to prove it, you want to give to your friends to test to get feedback, right? In some cases, you want to validate your product. So 25 pieces, 50 pieces, you do it now. So 1K, before you can move to 1K, you need to build that first. So kind of difficult, kind of difficult. Okay. It doesn't cost much. I can tell you the cost is around what, 10 USD, 15 USD. So, but still, if you multiply with 1K, that's quite a lot of money. Startup, okay. We don't have quantity, so depending on your product, and we have a few choices. One is you can consign product to us, consign component. Consign means you give me the component, I help you to build. Another one is turnkey. Turnkey means I can help you to source all the components and I pay you for it. But turnkey, you have what we call a concern. When you
Do turnkey means you source component and you keep inventory. For in some cases, component, but this is more to hardware lah. Like if I talk about hardware, it takes you 2 to 3 hours. So one of the concern is when you build hardware, there is MOQ. Although we don't have MOQ, but the component will have MOQ. So let's say a resistor, you use a 1K resistor, a 1 kilo ohm resistor. 1K resistor normally if is in SMT part, come in 5,000 or 3,000 pieces, one wheel. That's MOQ. Depending on there is the price wise is kind of relative because in China there is expensive manufacture, there's cheap manufacture. So it will depend on the quality and other factors. You can talk to me later on. I cannot give an exact price because it depends on your product design. For example, people ask me, what's your cost of PCB fabrication? Depends on how many layers, the size, and the complexity of your PCB also. Okay. So it's okay, do talk to us. Like what can we offer is try to use our active part when you design active part. Why? Because we keep those active parts is being used in our production, it's being used in our product. So you can leverage on our MOQ. You don't need to keep another part which you need to bear the MOQ. Let's say I'm using one of the resistor 10K. Resistor very common 10K. I can sell 10 pieces, no problem. At 10 at MOQ price. It's like few cents only lah. Few cents RM lah. Not a big deal. Few cents RM. So you can utilize that. You can leverage that. So means when you design, you can go to our list. We have a list, open part library. The list is there. The data sheet is there. What we call the footprint. If you are using Eagle, you can utilize the footprint. We open up our PCB library and symbol library. You can grab it and use it if you are using Eagle. If you are not using Eagle, using KiCad. I think KiCad is quite common, right? What else? Design Spark maybe. Altium. Any other PCB software? Hotel is Altium or not? Last time is now it's Altium. Things like that, you can still use this. Try to use the part instead of the other part. There's a lot of cross part like this. For example, the regulator, there's more than 100 parts that you can use in the market. So don't stick to one. If you want to leverage that, so there's two benefits. One is you don't need to keep the stock of MOQ and you don't need to pay. For example, you need to use 1,000 pieces, but the MOQ is 3,000 pieces. You have no choice. You need to order 3,000 pieces. Right. No one give you 1,000 pieces. If you want to buy 1,000 pieces, it becomes retail price. Retail, one pieces is how it. So it's not optimized. And second thing, because we are using it, we can ensure the quality. Because we are using it in our product. Active part. Okay. So that is some of the experience I want to share. Sign up. You guys can go to, if you're interested, now we are paying free for this subscription. Just put the promo code here, Bandung RIoT. Your discount 199. So this is the package per year. This is the package that you can upload the product into our system. So for, I think this is business intermediate, this is business premium. Business intermediate, you can upload 5 products to our marketplace. Any product that you like.
Of course, please make sure the quality. We actually have some audit. Make sure your product is quality product. You want to make sure the customer is also happy. And you can upload 5 articles because we encourage vendor to upload use case article. What is your product being used for? So one example that I would like to share is ATUT. Just now I mentioned about ATUT. We actually have use cases of deploying solar for agriculture. And this is kind of, I think it's not really top secret, but they are doing project in Indonesia, in Central Java for agriculture. And if you guys want to know more, tomorrow come, because one of the business development managers will be presenting solar from ATUT. So they actually share the article of their solution in agriculture, smart agriculture. How can they improve their product or their solution to smart agriculture? It's one of the things. So you can actually upload 5 use case articles. Company profile, we need it. And you need it, the customer will need it. Look at your company profile. Okay, officially my laptop died. Guys, can I borrow your laptop? Just now I copied the advice presentation. I didn't bring my computer, so my battery died. So while waiting for them to ask me a laptop. Any question? I have a few more slides actually. Yes, please. Yeah. Waiting for them to set up. Vero, can you hear me? Yeah, of course. My name is Evan. I'm from Jakarta. So you with this IoT concept actually. I'm actually quite young. My hair. But do you think that we in Indonesia also need similar, concerning definitely. I think IoT, you cannot do it alone. You need to build up the ecosystem together, and I'm sure everyone will have a piece of it. You don't do anything yourself. Even ourselves, we cannot do alone. If you look at our model in IoT, we are doing the things. Right. If you look at our model, we are doing the things and you don't do the apps, you don't do the server, you don't do the connectivity. You sell the product that provides connectivity. You don't do the connectivity. So we partner with, for example, agency. So they need our service. What kind of service? We actually manufacture their shield last week 500 pieces for them. Why they need this kind of products? Because in concept proof POC, it's something like a lot of you here, when you do product, you want to sell a product, you need to have prototype. Right? Nowadays, the easiest prototype is to use Arduino. Right? You have all the code, it's open source, the shell is very easy, they where to connect the 5 volt, where to connect the UI, transmit, receive, you need to cross it. You don't cross it, you cannot work. Then how can you troubleshoot things like that? You don't waste time at that. You focus your time in proving your product can work. Your product can solve the problem. Right. So for example, just now, Adi, you want to send something, but he focus at
The sensor? No, he used ultrasonic sensor as testing building blocks, we call it. Building blocks. Focus at the solution. Don't focus at one small thing. And Arduino nowadays, the fastest way to think. They need this to be in the market and being used by their engineers to show the solution to their product. When they run pilot, they are running pilot in Central Java, actually Central Java, they have a pilot run every culture. They actually use Arduino, stack the shield, put the solar panel, do some small circuitry, you still need to do customize a small circuitry. It's running for a few months. Can, come on. Just it's not power efficient enough. Just Arduino. Arduino is difficult for you to control the power because the sleep mode and to really to become what we call a power efficient, you cannot use Arduino because the chip itself is not low power. 80 mega itself is not low power. You need to use the latest MCU, which is low power. Some example is new MCU. Because nowadays they are focusing in IoT. One of the IoT is mobility. Like you can bring your sensor anything. You can deploy your sensor at the rural area, at the outdoor. I don't want to have, let's say, solar. I want it to be battery powered for 5 years, 10 years. Solar is not going to last. So that is the service that they need for us. So we actually design the shield and produce it within 2.5 months. Of course, the delay is normally it doesn't come from the design cycle. It's because of ding dong ding dong. Ding dong means what? When we say ding dong means I give you some design. You say, hey, can I add this? Add. The iteration, the communication involved that delay the process. I want this. Hey, can you add this? When I add this, extra cost, like extra time to design. So, can I? Yeah. Extra time, extra cost. Oh, cannot. Don't want. Things like that. Ding dong, ding dong, ding dong. Take. Yeah. Depending on the design also. If it's simple, for example, shield. Shield is quite simple for us. Yeah, ding dong. Yeah, ding dong is doing the last. One week I'll submit the layout to you. I'll give you the layout. Yeah, quite straightforward. If it's straightforward, normally the ding dong thing will take more than the development time. And we need to put in there. For example, now we are working with ATUC for another project to improve that pilot. The pilot is using Arduino. Now they want it to be a board, a single board, cater for low power, cater for solar only. So we are doing that. That one is ding dong again. One more thing, I have one question. Yes. Can you share to us your experience in Malaysia? Yeah. Consulting regarding the frequency regulation. Because of IoT information, so many Do you have problem with the regulation over there implementing? Yes, definitely. For example, new technology, because the agency, the authority is lower than the developer. I'm sure that it's always lower than that. So you need a group of people to help all developers to push for that. So one of the agenda of consortium is to build up the system, and one of it is to make sure the authority, government agency or any authority can follow and can approve all this as fast as possible. We do know the process needs time, but we are trying to push
hey, for example, NB-IoT is coming in. So NB-IoT, who will deploy it? NB-IoT will depend on telco, not telecom, telco, telecommunication vendors. For example, here is Consent, Telkomtel. One of it, in Malaysia is Telephone, DG, Maxis, Telkom, people like that. They will provide the service, but who give out the regulation is still from what we call the NCMC in Malaysia, or India Communication. So they will provide the license because NDRB requires license by your cell phone. Solar do not require license, but it must be controlled. You cannot simply, I think in the Lola, and because Lola, if you know Lola, the band is quite wide, you can adjust the frequency. So you cannot simply transmit at the frequency that you like. You just, and if you notice, here in Indonesia, what's the frequency for your cell, your GSM? The GSM frequency in Malaysia is 800, 900, and 1800. So we call it 800 megahertz, 900 megahertz, and 1000 megahertz. So similar, I think, similar, right? So that is similar with Lola frequency. Lola will have three big bands, 400, 800, and 900. 800 and 900 is crashing with our band, standard GSM. So your country regulatory must set a band for your Lola to avoid the GSM band. Else the GSM, the telco will hantam your regulatory control. The same as Malaysia. So the NCMC try to avoid the complaint from telco. When you use solar, people complain, hey, my cell phone is, your reception is not good, and the complaint will telco first. Telco will ask NCMC, hey, we make sure solar is not using our best. Things like that matter. So in Malaysia, it's quite okay lah, okay, because we have finalized our frequency is 919 to 950, and I heard, not black and white, and very plainly under the Facebook live, I heard Indonesia will have similar or same frequency, 919. I don't know. I haven't seen like that. But yes, we do have problems. It's not on the regulatory only. Even in the customs, I'm sure Indonesia have similar things. When you import new device, wireless and particularly wireless device, the custom will hold. We have that problem here in Indonesia. Here in Indonesia, we have that problem. Let's say you import a GSM module. The custom hold you. So this device ask you for certification. This device is certified to use in Indonesia. In Malaysia, we have that problem. We have that problem a lot. Okay. So we try to talk to the regulatory, because to get a certification is quite cost. Cost you a lot. A few thousand ringgit. One model. 3,000. It takes 3 months. With all the documents ready. If you don't have the document from the supplier, then it takes longer time and you don't know anything at all. The document is mandatory. It's a must. Let's say your supplier doesn't do test, FTC, CE test, UL, then there's no hope of getting it. Regulatory, yes, is a major problem, but I think the authority will need a group of people to tell them this is very important. If you want the country to be a smart nation, to move to follow the technology, you have to follow and allow the developer in this country to access. As I said, you guys must be able to access that technology.
then you can develop and focus in your solution, developing a solution. Not, you don't go and develop the technology. You don't want to develop Nova because it's there already. Except you want to develop another link wireless technology, then go ahead. But I'm sure you guys should focus in solution, using leverage the technology to your own solution. And the authority, the agency must know this, the importance of this. Let the developer access that technology easily. And I'm sure you guys don't want to hack, or jam the cell phone, the GSM. You don't have that intention. You want to use it. Thank you. If again, question is welcome. So this is premium lah. Anyway, go to here. Yeah. Oh, sorry. This URL is not updated. I'll show you. Where's the laptop? So here. And this one is it's not connected. Not connected. I have a few more slides here. We do have a lot of problems in Malaysia. I think it's the same as Indonesia. So that's why we need a lot of partners, form of consortium, form of association. Together is your voice is louder compared to you go alone. Who are you actually? We need a consortium or association to make our voice louder and to let them know the importance of all this stuff. Okay, good. So benefit, please we welcome everyone from Indonesia. That's the purpose of me coming here. And our first vendor will be Mexico, and we welcome more. We try to bring the Southeast Asia together, bring the products, bring the service, and we do have a app developer category on our marketplace. So don't constrain yourself to hardware only. It can be a software. From time to time, do feedback to us what kind of category you should add. You can add, let's say, the networking, cloud, the data analytics. Data analytics is one of them. Okay. Showcase your product to 24,000 of registered users. We have 24,000 and growing users. 166,000 of page views monthly. Largest IoT marketplace in Southeast Asia in this region. More than 440 distributors, and we are searching for more. Validate your product. You have a portal. I think when we started, when we started Cyclone, how do we started actually? No, the product that I show you is not our first product. Our first product is a PIC programmer using an RI-32. Anyone heard of RI-32? Okay, same age. Actually, you don't have white hair. My white hair is not reflecting my age. So my white hair is more than my father's hair. I have it during secondary school. So my age. Anyway, okay. Let me go back to my story. So I-32 programmer. Nowadays you don't have I-32 right? Laptop you have. Desktop. Let's take a 10-minute break. Yes. 10 minutes more. Oh, okay, good. Yeah, can. So we actually, how can we validate product? Well, one of the problems for startup is, I have a good idea, but don't do your idea because you like the idea only. To do that, we have that mistakes a lot. So just to share, we have a lot of product that I think, personally I think it's good. I do it. I cannot tell you. You don't validate your idea for the product.
So how do you validate it? How do you validate? Now we have a portal, we have an idea. But YouTube, you do something at the back, you have Facebook Live, the back end you bring some one of the phone, you have a light. It's actually connected to our Facebook account wirelessly using connected to Wi-Fi. You get the amount of light incoming light now is 11,000. Hopefully you get the numbers. So you compare the light. Okay, if the light increase, you do some action. And there's a speaker there. You have to put a MP3 shield. So you actually produce the audio. You have one new light. Thank you for liking. We are searching for this kind of voice which is so sweet. If you don't mind, I can record your voice. Turn into MP3 then. So with this kind of product, you can validate it by doing one prototype, take a photo of it, a video of it, explain a bit, put in our portal. Anyone, hey, I like your product, I like your idea, but you cannot produce in mass, right? Because when you go mass production, you have a lot of things to think. A lot, believe me. How can that be manufactured easily? Can you send it over to customer easily? Things like that you have to think. Things like that. So what we are offering now is you just put up anyone like your product, they can talk to you directly. Talk to you directly. And what you can do is try to be friend with them, honest with them. Hey, this is my prototype only. I want business. I can build another one, but that's the risk. There's a risk of you need to have some technical background to set a Wi-Fi connection, log in your Facebook account, things like that, and to ship it over, it costs you a lot. If you want it, go ahead. And after maybe 10 or 100 customers, you're confident, then you can move to one to you. So that's one way of validating your idea. Okay. And we are setting up the portal, you know. So welcome to register. So use cases, these some of the use cases. This is online. Later I'll open up the portal, the URL. You can get it from here. So the URL that I showed, this is one. So the real URL is this is the file, correct? Here you just change to build. Build. B-U-I-L-D. Build. Make or as I know is Dina. What? Yeah, Dina. Okay, so that's the correct URL. So you can take a look at. Yeah, the article is quite short, but we encourage you to have more longer ones. Okay? This is for ATUZ Agriculture. Connected Car is for ATUZ also. Homebot is another company. It's actually from Panasonic. They are doing a power bank kind of product, and they are good in sourcing also. So services now, we have electronics, design, PCB prototyping. So this is more to vendor. What category or what service you provide to your customer. So again, I welcome the vendor to register and choose your category. Mechanical design, manufacturing, for example, we do have manufacturing, PCB prototyping, electronics, and mechanical. Connectivity, you are SI, system integrator, you are good in LoRa, so you can provide the connectivity on your telco. Big data analysis, this is more to compare. AI solutions, what? What? AI nowadays deep learning, things like that. Okay. App design, I think this is good. I heard Bandung is good in app design and more down here. Okay. So that's all for me. Thanks. If you have questions and if you don't, I have no time to answer you later on, and we have I think 5 minutes, right? Okay. 5 more minutes. Okay, sure. Kalau mau nanya tanya dulu boleh.
let's say not enough time, within that 5 more minutes, I'll be here all day, tomorrow, Saturday, Sunday. Oke, thank you Mr. Albert. Tapi sebelumnya kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh kita kasih waktu beberapa menit. Ada yang mau nanya ke Mr. Albert? Belum masih di sini? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Malu-malu nih. Ada yang mau nanya nggak? Gak ada ya. Semoga dipahami ya apa yang disampaikan Mr. Albert. Oke, Mr. Albert, for once, thank you so much untuk mengisi seminar kita kali ini di Republic of IoT tahun 2017. Dan ini adalah hari kedua di tanggal 24 Agustus 2017. Oke, Mas, pada semangat? Semangat dong ya. Kayaknya sekarang agak-agak udah kayak pegel, duduk mulu. Gimana kalau sekarang angkat tangannya? Angkat tangannya. Semuanya, tangannya angkat dua-duanya. Oke. Terus tangannya ditaruh di pundak temen yang di depan. Nyampe nggak? Nyampe nggak? Coba nyampein. Oke, udah nyampe pundaknya, dipijitin. Boleh hujan rintik-rintik biar agak tenang-tenang gimana gitu, kayak berasa dimasaj. Oke, udah cukup nih? Cukup pijit-pijitannya? Oke. Mari semangat, kamu cek semangatnya sekali lagi ya. Republic of IoT. Yes, semangat banget ya. Sekarang udah pijit-pijitan. Tepuk tangan lu dong buat teman-teman Maxro. Yeay. Oke, sekarang masih di sini barengan sama kita, masih ada Republic of IoT, barengan sama Anda dari Maxro juga. Dan Anda juga sekarang pengen ngingetin buat teman-teman ya, jangan dulu kemana-mana, karena setelah ini bakal ada informasi seputar Bandung Digital Valley ini dari pihak BDI-nya. Dan juga Anda pengen ngingetin ke teman-teman bagi yang bawa makanan atau mungkin minuman or something yang ada sampahnya, bisa dibawa aja sampahnya, terus cari tempat sampah ya, biar kita nggak mengotori lingkungan sekitar BDI ini. Oke, sebelumnya Anda juga mau mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir di sini, selalu hadir ya dari kemarin. Yang datang dari kemarin siapa aja? Oh, banyak ya. Oke, yang baru hari ini ada berapa orang? Oke. Bisa aja ya Mas Robert ini. Oke, Anda juga mau ngucapin banyak terima kasih buat community partner yang udah mendukung acara ini berlangsung, Bino Center, Procon, UPH, Wittenberg, Bios University, Dilo, Grafiko, Terasi, Makedoni, dan lain-lain. Masih banyak banget. Dan juga untuk media partner kita, Rasa FM, Ozra Dewanti, Pilih Sosial, Kodpolitan, dan juga kita masih punya banyak banget tim-tim yang mensupport kita, Info Bandung, Polka ID, Pepper Semar, Goers, Techno Event, dan juga terima kasih buat organizer kita yang hari ini sangat semangat ya, masih semangat teman-teman organizer, semangat. Di belakangnya ada Maxro sama IoTC, thank you so much, dan atas dukungan dan kolaborasi dari Kominfo, kita berterima kasih banyak-banyaknya karena Republic of IoT gak akan pernah bisa terselenggara tanpa adanya dukungan dari Kominfo dan teman-teman lain yang mendukung kegiatan ini. Oke, Anda sekarang mengundang teman-teman dari Bandung Digital Valley. Ada yang mau mewakilkan? Oke. Terima kasih Mbak Ana. Tepuk tangan dulu dong untuk MC kita. Selamat pagi. Nah, kalau di Telkom ini biasanya ketika ada yang menyapa semangat pagi, rekan-rekan di sini bisa mengepalkan tangan kanannya sambil menjawab pagi gitu. Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Masih kurang semangat dah, ulangi lagi ya. Semangat pagi. Harus tetap semangat ya. Walaupun hari sudah menjelang siang, kita harus tetap semangat. Apalagi dari pagi kan sudah diisi oleh pembicara-pembicara kita yang sangat inspiratif ya. Terinspirasi kan? Iya. Nah, mungkin rekan-rekan di sini bertanya-tanya, ini orang mau ngapain sih gitu? Nah, saya dari Bandung Digital Valley. Nah, sebelumnya rekan-rekan ada yang pernah ke Bandung Digital Valley? Belum? Kemarin, karena peserta seminar di hari sebelumnya ya Bu ya? Seriusan belum ada yang pernah ke sini? Wah, sedih banget. Jadi nggak ada yang tahu Bandung Digital Valley itu apa?
Dari pagi, bahkan dari kemarin di sini nggak tahu ini tuh tempatnya apa sih. Berarti saya nggak salah ya di depan sini ya. Iya, jadi Bandung Digital Valley ini merupakan inkubator bisnis digital dari Indigo Creative Nation. Dan selain itu juga Bandung Digital Valley ini merupakan coworking space. Coworking space-nya sendiri tahu kan ya? Nah, lalu apa sih yang membedakan coworking space di BDV dengan coworking space yang di luar sana? Nah, BDV ini, jadi rekan-rekan bisa menggunakan fasilitas coworking space yang ada di Bandung Digital Valley secara gratis, hanya dengan register sebagai member. Nah, apa aja sih fasilitasnya? Tempat jelas ya, coworking space, wifi, kopi juga. Wow, di mana lagi ya teman-teman bisa cari tempat coworking space yang tidak cuma tempatnya yang gratis, kopinya juga gratis, wifi-nya juga. Caranya gampang banget. Teman-teman nanti bisa dibuka, bisa diakses juga lewat handphone di www.bandungdigitalvalley.com. Nah, di sana teman-teman bisa register sebagai member. Gitu. Ini orang Bandung semua atau ada yang dari luar Bandung? Luar Bandung, dari mana aja nih? Oh, dari Medan, weh. Bapak dari Medan, Pak? Luar biasa. Sengaja ke Bandung cuma untuk hadir di acara seminar ini? Luar biasa ya. Semangatnya ada dari Medan, terus dari mana lagi? Gerung Madet, katanya tinggal nyebrang aja. Nah, jadi kalau rekan-rekan yang ada di Bandung nih, yang memang biasa menggunakan coworking space atau berencana untuk mencari coworking space, nah teman-teman bisa memanfaatkan coworking space yang ada di sini. Tapi sebelumnya bisa registrasi dulu sebagai member di www.bandungdigitalvalley.com. Kita buka dari jam 8 sampai jam 5 sore, dari hari Senin sampai dengan Jumat. Gitu. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa follow sosial media kita. Kalau teman-teman suka main Instagram, bisa di-follow di @telkom_bdv. Twitternya juga sama, di @telkom_bdv. Pada punya sosial media? Nah, boleh saya minta tolong buka handphonenya? Pada punya Instagram kan? Nah, boleh deh, nggak ada kuota. Beda ya kalau pelajar-pelajar yang ada kuota, nggak percaya sih. Soalnya biasanya kalau pelajar tuh mending ngirim jajannya untuk ditabung beli kuota ya, iya kan? Ya, kalau misalnya sukanya main Twitter, boleh buka Twitternya. Kalau sukanya main Instagram, dibuka Instagramnya. Kalau Facebook, bisa dibuka juga Facebooknya. Twitter sama Instagramnya ada di @telkom_bdv. Kalau Facebooknya di Bandung Digital Valley. Ketemu ya? Ketemu kan Instagramnya? Telkom_bdv. Instagram sama Twitternya di @telkom_bdv. Facebooknya di Bandung Digital Valley. Jangan cuma dilihat ya, di follow ya. Oke. Oke, udah yang follow? Udah? Kita kasih merchandise deh. 3 orang yang nge-follow tercepat, kita kasih merchandise. Bisa 3 orang ke depan? 3 orang maju ke depan? 3 orang ke depan? Iya, 1, 2, 3. Oke. Bisa ke sini, Pak? Mas Dani, nanti saya minta tolong untuk caterin namanya ya. Ngadepnya ke sini dong, Pak. Nggak kelihatan. Oke. Bapak namanya siapa, Pak? Fadil. Bapak Fadil, boleh dilihat handphonenya, Pak? Oh, Bapak mau dipanggil apa dong? Oh, baru lulus. Oke, Mas Fadil, boleh saya lihat handphonenya? Oh iya, bener nih, udah follow nih. Mas Dani, ini Mas Fadil ya. Mas Fadil dan Mas Bapak Albert ya. Boleh saya lihat, Pak? Iya, bener follow. Kalau Bapak nama siapa, Pak? Pak Vito. Bapak Vito. Oke. Oh iya, benar. Bapak Vito, Bapak Albert, dan Mas Fadil. Oke, nanti merchandise-nya bisa ingetin saya ya. Nanti saya langsung kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga peserta hari ini. Silahkan duduk kembali, Pak. Iya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf mengganggu ya. Jangan lupa pokoknya di-follow di @telkom_bdv. Jangan lupa juga untuk registrasi sebagai member di Bandung Digital Valley. Oke. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tepuk tangan lu buat teteh BDP-nya. Cantik ya, siangnya jadi makin segar. Oke, karena sekarang udah menunjukkan waktu untuk istirahat dan lunch break, teman-teman bisa makan dan juga minum atau nyemil-nyemil cantik di sebelah sana. Dan juga kalau misalnya mau sholat bisa di lantai 5, oke? Tapi aku ingetin lagi, jam 1 tepat teman-teman udah balik lagi karena masih ada speaker yang keren banget yang bakal ngisi seminar kali ini, oke? Saya Ana, istirahat dulu sebentar, kita istirahat dulu mas di Republic of IoT, Augmentation Make Solution. Dua.